that a single-player adventure, but it is a co-op shooter to some extent, and these games, I think, often people assume it's gonna be more fun with friends, and that's not really the case here. And so does it really feel like this should be a single-player game, and the co-op mode is sort of like a classic Nintendo co-op mode, where it's like, yeah, you can play that way if you want, but you sort of shouldn't? Yeah, I just think that the levels are designed like first-party Nintendo puzzle platforming levels where there's specific solutions to things, and so just when you throw in more people, you can bypass a lot of that. And I praise the difficulty curve a lot and how brilliant I think it is in single player, where it's really pushing back against you constantly as you continue to get better and better. And I just noticed when I played with more people, you could kind of just steamroll through a little bit. So they're just very different experiences, and for me, I like that push and pull of this is the designed single player campaign with these really cool levels and these challenges that you need to go in with a plan. You need to bring in the right gadgets to take out these enemies in an efficient way, and there's a few ways you can do it, but you piece that together yourself. And if you just have 4 people going crazy launching their ultimates, you'll complete that a lot quicker. So it's still super fun. Like, I would never say don't play this in multiplayer. I just think you're robbing yourself of something really special if you don't reach the credits on your own first. I wouldn't have expected this comparison, but it almost sounds very similar to just a 2D Mario, where when you're playing a 2D Mario, there's a lot of little intricacies and the jumps and the secrets and everything, and when you're playing with 4 people, it's chaos. I mean, it's fun, but it is not... it sounds similar to what you're saying, of it's not the same game necessarily, even if it's also a very fun one. Yeah, I'd say that's exactly it. Yeah, it's not that multiplayer is worse, it's just a different game. And for my tastes, like, the single player was where it was at, is going through, because I just love when Nintendo designs things in this way and gives you these challenges it presents to you without really explicitly telling you how to solve them. It's just really cool. And yeah, like you said, multiplayer is chaotic. It's crazy. You're just throwing everything at the wall, and that's still a blast. And I think I mentioned this too. Now that I'm done, I'm absolutely going to do this end game grind with friends or strangers in multiplayer, because now that's what I want. I've seen all the challenges. Now I'm going to go back and just blast through with friends. All right, last question. Splatoon has, as we talked about earlier, gotten DLC over the years. It is one of the few sort of Nintendo games I feel like to consistently get little expansions and new ideas here and there. So what's your dream DLC for this? Would you just want more of it? Is there something that you feel like is missing that you would want to see? Or do you just want to see them experiment? I just think more gadgets is what I really want. And yeah, because if you just throw in 3 more gadgets, 1 for each tank type, that opens up a million new possibilities of different builds and things you could do. And then maybe add just harder end game challenges too. Just keep ramping it up and keep allowing me to get stronger and stronger. I don't think they need to do anything radically different, because I think what they have is a really good formula that I would just take more of. Cool. Well, that sounds great. Logan, thank you so much for chatting with us a little bit more about your history with the series and all that jazz. If you want a very, very different type of co-op game, check out The Mound Omen of Cthulhu. We have a review of that. A lot darker than Splatoon. It still has some tentacles. I guess that's a connection. And if you want a very different kind of craziness, check out our review of Dench Attack, another recent game to get a 9 that is just as wild and colorful as Splatoon is. And for everything else, stick with IGN. Water, earth, fire, air. Have you ever wanted to master all the elements just like the Avatar? Well, I'm here at Anime Expo 2026 in Los Angeles to check out a game that lets you do just that. Let's go in and check it out. Presented by Avatar Legends, the fighting game. Available July 23rd on PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series consoles, and Nintendo Switch. Pre-order now. I'm here with Victor Lugo of Gameplay Group. Now, tell me what's going on here, my friend. We have 16 stations here at Anime Expo, and they're completely free and online for people to play. Today we're showcasing a demo build that lets people play 6 characters ranging from Aang to Sokka. As you can see right now, the lab is quite full with people who are pretty competitive. Please ends here. What makes Avatar Legends, the fighting game, different from other fighting games out there, and what are players expecting to see in the game? There are a few different things that we think makes it quite special. First of all, it's a movement-based game, and we think there's been a lot of kind of opportunity to have more movement-based games. For those of you who played those types of games in the past, we're bringing that back. The other piece is that we have a very specific button called the flow button,
which gives you essentially like an auto parry, but lots and lots of movement options. So we're a simple game, 4 buttons, but we have this flow, which provides a new kind of mechanic and X factor for how you play the game. Beyond that, we have a story mode in the game. We have training, we'll have combo trials, just to make sure that you understand the full context of why the characters are in the game, why they're together, and also how to play the game. What can you tell me about the story mode? Are we playing through key moments in the series, or is this a new story? So this is actually a brand new story. So Michael Dante DiMartino himself actually outlined the story, and Tim Hedrick wrote it. Really unique story that justifies why all of the characters themselves, and I know it's coming out in just a few weeks here, but some of the things you'll notice is that the characters themselves are not themselves. They're actually quite different, and they have to resolve how they become themselves once again. So it's a really interesting journey that puts everybody in the same room, and we'll figure out why Kiyoshi and Azula and Korra can fight in the same world. We draw every single animation by hand. Every piece of art is hand-drawn, from the UI to the characters. And we like to really set the standard there. We think it's one of the places we can stand out in 2D animation. So every character has 900 plus frames of animation, which are drawn, all the line work, all the shading, all the color done by the team. So it's really a passion project for us. Okay. Little combo. Okay, that was nice. Figuring something out. Woo! Oh, he gets a glide. Oh, that's fire. Oh, yeah. Little dive kicks over there. Yeah. Oh, you got me. Oh, the I don't air even know jump. how that happened, man. all I right. don't know. I've been excited to play this game for a while, and when I heard it was going to be here, like, me and my buddy were trying to find it so hard, and when he came in and was seeing this open and you just play, we were super excited. And when I finally got my hands on it, I really felt how fun it was, and I'm like, oh my god, I gotta tell everybody about this game. It's delivering so hard, and I can't wait to get it. This was my first time playing the game. It was a blast. I was locked in. Day one by. My favorite Avatar character was definitely Zuko. I love his like firebending, like combos he can do. Also, just the way like he animates in the game. It's all very faithful to the show. My favorite Avatar character is Toph. I played her in the game. She was like the first person I picked up, and she felt so good to play. Pressing the flow button, she's like taunting you, and then when she's like moving around, she just keeps taunting. I'm like, oh, it just captured the essence of the character. Just feeling out the buttons. I didn't even look at the command list. I didn't do anything. But just feeling out the buttons, I could just feel like how everything connected, and everything felt so flowy. Like, I just want to explore more, and like the game just feels great to play. Just the way like the game plays and feels, it just snaps to you. Obviously, like if you want to go pro and everything, you got to hit that lab though. But like just for anybody who can pick up the play, I think they'll have a great time with it, especially if they're an Avatar fan. I can't wait to jump back in and try out the full roster of Avatar Legends, the fighting game, available July 23rd on PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series consoles, and Nintendo Switch. If you pre-order now, you can get Samurai Appa as a support character skin, beta access on July 2nd through 5th, gold color variants for Aang, Korra, Katara, Zuko, Toph, and Sokka, and you can even vote for a Year 1 Pass character. What element are you most excited to try out in a fight? Let me know in the comments, and for all things gaming, you're in the right place. IGN. Face front, true believers. With Tribute Games' side-scrolling beat-em-up Marvel Cosmic Invasion launching onto every system under the sun, we thought it would be the perfect time to look back on the history of Marvel video games and select the most standout entries featuring our favourite Marvel superheroes. This list features games based on any Marvel license, from solo vigilantes to teams of Earth's mightiest heroes. First, some ground rules. We've picked just one game per sub-series, so don't expect to see all 3 Insomniac Spider-Man games on here, for example. All entries are primarily based on a Marvel IP. So we're not including things like Tony Hawk's Pro Skater 2 just because Spidey makes an appearance, or Fortnite for having a lot of Marvel collaborations. The game can't be 100% unplayable, RIP gazillions Marvel heroes, and overall quality, historical relevance, and how successful it is at fulfilling the superhero fantasy of feeling like you're within the Marvel universe are all taken into account. With that covered, let's dive into IGN's top 10 Marvel video games. Konami was the king of arcade hits through the 1990s, delivering many instant classics like The Simpsons, TMNT Turtles in Time, and Dance Dance Revolution. Also included in that lineup is its take on X-Men, which continues to be one of the most endlessly replayable arcade games in Konami's catalog. Based on the pride of the X-Men animated pilot, a precursor to X-Men the Animated Series,
X-Men Arcade features 6 playable mutants traveling across the globe in an effort to thwart the schemes of Magneto, the villainous master of Magnet. His words, not ours. I am Magneto, master of Magnet. X-Men Arcade doesn't even take a full hour to complete, but its classic beat-em-up design is polished to a mirror shine. So much so, it's impossible not to enjoy it with a group of friends. The goofy translations only add to the game's charm. X-Men, welcome to die. And punching your way through armies of Sentinels, Reavers, and Magneto's lieutenants is still as entertaining now as it was back in 1992. The last time it was re-released outside of specialty arcade cabinets was on the Xbox 360 and PS3, so we're going to need a fresh port of it, stat. Fall back, soldier. I'll take it from here. The Marvel Cinematic Universe changed the game for quite a few classic Marvel heroes, most notably those associated with the Avengers. Iron Man, Thor, and Captain America were hardly nobodies before the MCU, but their popularity skyrocketed thanks to the success of Marvel Studios' first wave of films. Said films also received a few game tie-ins courtesy of Sega, but the only one that's worth looking back on is Captain America Super Soldier. Starring the first Avenger on a World War II mission not shown in the film, the game features semi-open level design that unfolds across the campaign, and a rhythmic melee combat system, both of which are clearly inspired by Batman Arkham Asylum. There are many foes to face, including several important villains from the comics, such as Baron Strucker, Madam Hydra, and Iron Cross. Video games based on movies don't typically play out well, but the key reason Captain America Super Soldier fares better than its forgettable MCU tie-in peers is because it's the only one that truly goes to lengths to make you feel like the hero it's based on. Throwing Cap's shield, deflecting enemy projectiles, and cracking Hydra skulls with a plethora of unique special move animations feels fantastic, and really sells the fantasy of playing as a super soldier. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. One of the best examples of LEGO's long video game history also happens to be a Marvel game, LEGO Marvel Superheroes, released in 2013 by veteran brick game developer Traveller's Tales. Featuring over 100 playable characters from the comics universe, LEGO Marvel Superheroes unquestionably has the best roster of any LEGO Marvel game, since it doesn't excise Fantastic Four and X-Men characters like its successors, LEGO Marvel's Avengers and LEGO Marvel Superheroes 2. That's not to say there isn't fun to be had in those games, but the first LEGO Marvel Adventure was one of the last games to feel like it was based on the classic era of Marvel Comics, before everything became strangled by MCU synergy during the mid-2010s. Running around a LEGO version of New York with your favorite Marvel heroes while working to thwart the schemes of Dr. Doom and eventually defeating a giant LEGO Galactus is still some of the most fun you can have in a game flaunting the LEGO brand. After developing multiple Marvel fighting games in the early 90s, such as X-Men Children of the Atom and Marvel Superheroes, Capcom crossed over one of their own brands with the Marvel Universe in X-Men vs. Street Fighter. The rest, as they say, is history, and the Marvel vs. Capcom series has remained one of the company's most beloved franchises ever since. Choosing between MVC2 and MVC3 was hard. The former is arguably more historically important and has a larger character roster, but the latter has secured this spot thanks to its gorgeous 3D graphics, improved musical score, and absolutely chaotic gameplay, which has been driving fighting fans bonkers since the game's original release. The incredible animation work makes each match a visual feast to behold, and the game brought in many new important roster choices such as Phoenix, Dormammu, and MODOK. The Ultimate release added even more iconic Marvel heroes like Doctor Strange, Hawkeye, and Rocket Raccoon, thus making it the definitive version of one of the best fighting games ever made. Airstrike, suckers! I love the smell of napalm and a hyper double KO! To the hole! It's hard to launch a new live service game in today's market. Just ask Warner Brothers about Suicide Squad Kill the Justice League, or Sony about Concord. But NetEase Games managed to pull it off with Marvel Rivals, the most literal interpretation of the hero shooter genre. From slicing through enemies with Magic Soul Sword to diving on opponents as Venom, or swallowing whole teams as the adorable Jeff the Land Shark,
Rivals fulfills the fantasy of playing as Marvel's most iconic heroes. These characters shoot, or otherwise maim and support, each other across a variety of maps that also pull from Marvel's rich comic history, using the multiverse to deliver a wide variety of locations such as Asgard, Krakoa, Kunlun, and the Tokyo of 2099. The base formula of Moorish 6v6 matches and excellent art direction have been supplemented by a tsunami of fresh content over the game's first year, including a dozen new playable heroes and numerous new maps and modes. It's difficult to evaluate games like Rivals since they're constantly evolving and adding new stuff, but as it stands, it's exactly the sort of game that's easy to get lost in while playing with friends or climbing ranks in competitive. For your daily dose of Marvel gaming, it doesn't get much better than this. 1,000 gods! City's been quiet lately. Maybe my luck's finally changing. When it comes to movie tie-in games, few have been as well received as Spider-Man 2. Released alongside the Sam Raimi film of the same name, it eschewed traditional self-contained levels for an open-world approach, something deeply ambitious back in 2004, and allowed you to freely swing around New York City to your heart's content. While not technically the first superhero game to use the open world format, would you believe that honor goes to the 1997 Batman and Robin game? Spider-Man 2 did popularize the idea with the gaming masses. The web swinging mechanics were revolutionary for their time, as you needed to actually attach your webs to environmental geometry instead of just firing them up for them to latch onto the skybox like in previous games. Developer Treyarch also expanded the movie's story with characters from the comics, including fan favorites like Black Cat, Mysterio, and Rhino, on top of the requisite encounters with Doc Ock. Fight me! Stand and fight me! It all adds up to an entry that changed how superhero games would be made for years to come. Plus, what other game lets you deliver pizza as a side activity? Surrender your ship now, or I shall destroy it. Not on my watch. If you're looking for a game that truly transports you into the Marvel Universe, then one of the best examples has to be Raven Software's Marvel Ultimate Alliance. Built off a foundation developed for the studio's earlier X-Men Legends games, Ultimate Alliance is a cooperative action RPG where you guide a team of 4 Marvel heroes in their fight through an epic adventure that's essentially a company-wide crossover event come to life. Dr. Doom has assembled the Masters of Evil, and the Avengers, Fantastic Four, X-Men, and other unaffiliated heroes like Spider-Man have to team up to take them down. Such a strong roster means you're free to recruit your own super team made up from your favorite heroes. The reason Ultimate Alliance is still so beloved by Marvel fans is because it makes full use of the Marvel mythology, featuring characters and locations from virtually every corner of the Marvel universe instead of just one. And unlike LEGO Marvel Superheroes, which has the abstraction of everything being made of LEGO bricks, Ultimate Alliance feels like the world and characters of Marvel Comics have been ripped right off the page and transplanted onto your TV screen without any compromises. It might not be the newest or prettiest game on this list, but the vibe and experience hasn't been replicated by anything before or since, even its own sequels. You're in for the fight of your lives, but it has to be done. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. You might not expect Firaxis, the developer behind Civilization and XCOM, to create one of the best Marvel games, but that's exactly what we got with Midnight Suns. A tactical RPG with turn-based combat, deck building, and life sim mechanics, Midnight Suns is a bizarre mix of elements that somehow coheres into something rather special. You take on the role of the Hunter, an original character who fights alongside established Marvel heroes like Blade, Ghost Rider, Iron Man, and numerous others. The Hunter and their allies fight in battles that emphasize strategy and team synergy, and then hang out between missions to develop interpersonal relationships. Featuring a lengthy single-player campaign, an engrossing narrative with strong character writing, and plenty of ways to customize the build of your Hunter and their allies, Midnight Suns is an underappreciated gem that's sure to charm if you're willing to go along with its quirks. Now there's a real rah-rah spirit I can get behind. But next time, Marvel, don't call them friendship levels. Let us date our favorite Marvel heroes. You can't tease me with a Scarlet Witch romance and not deliver. Yes! The commander has no time to meet with law-breaking pirates like you. That's just it, we're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. After the disappointment of Marvel's Avengers, who knew that Square Enix would publish one of Marvel's best ever games shortly afterwards? That would be Marvel's Guardians of the Galaxy from developer Eidos Montreal, a single-player action-adventure game starring the spacefaring super team. Taking on the role of Star-Lord, you can give orders to Gamora, Rocket, Groot, and Drax during combat, comboing teammate abilities for maximum effect.
But the combat isn't the star of the show here, it's the story, which is a beautiful, character-driven tale that gets surprisingly emotional on multiple occasions. With fantastic performances from the main cast, a sharp script that merges elements of the Guardians' comic personas with the MCU's revisionist takes on the characters, and an incredible musical score from Richard Jakes, this game is arguably a more satisfying blockbuster experience than any of the Guardians movies. If you haven't played it, you're missing out on one of the best superhero stories released in any medium in years. Drax, what part of quiet don't you understand? That is quiet, Peter Quill. No killing! Hey, fellas. Spider-Man! Speaking of great superhero stories, Insomniac Games of Ratchet & Clank and Resistance fame delivered one of the very best in its first Spider-Man game. Creating an original version of Spidey's mythology, Insomniac used a fresh version of a familiar world as part of a larger effort to refine the many gameplay advancements that have been made in Spider-Man games since Treyarch's groundbreaking web swinging, and balanced all that with top-shelf production values to deliver the most satisfying Spider-Man game ever released. Some may argue in favor of Marvel's Spider-Man 2, but the sequel's novel focus on switching between playing as Peter Parker and Miles Morales, as well as minor gameplay improvements, are offset by a much weaker script that doesn't emotionally resonate in the same way the first one did. And so, Marvel's Spider-Man is the best overall Spider-Man game, featuring a lively world brimming with side activities, smart reworks of many of Peter's supporting cast, and plenty of action from start to finish. We'll see if Insomniac will finally top its best effort with the upcoming Wolverine game and the inevitable Spider-Man 3, but for now, this is the best it gets if you want to play as everyone's favourite web-slinger. And as Marvel's flagship character, it just feels right that his best game is also the greatest Marvel game ever made. And there we have it, the 10 best video games to have come out of the House of Ideas. Did your favourite make the list? Let us know what you think of our rankings in the comments, as well as your thoughts on the best Marvel games. For more lists, why not check out our top 10 survival horror games and our top 10 best Call of Duty campaigns, and for everything else, stick with IGN. The trouble just has a way of finding me. I'm Wolverine. It only took 4 years of waiting, but Insomniac finally followed up on their original Wolverine teaser with a proper gameplay trailer during Sony's State of Play event. Finally, we get to hear Liam McIntyre's Logan and see the beloved X-Man in action, and oh boy, is there ever some action in this new footage. Now, while we wait one final year until the game finally drops on the PS5, let's break down the big Marvel Easter eggs and cameos in this trailer, because from major villains like Omega Red and Mystique to a new take on one of Wolverine's most iconic costumes, there's a ton that truly stood out. Despite the fact that he's not above stabbing, slicing, and killing anyone who gets in his way, Wolverine has built up one of the largest and most recognizable rogue galleries in the Marvel Universe. It takes a special kind of villain to square off with someone as dangerous as James Logan Howlett and return for another round. And if there's any takeaway from the new trailer, it's that we're going to see several of those villains over the course of the game. One shot shows Wolverine battling Omega Red, a Russian mutant with energy-draining tentacles. Omega Red is particularly dangerous not just because of his enhanced strength and durability, but because he can emit death spores that can kill ordinary humans at the drop of a hat. His tentacles are forged from carbonadium, essentially an adamantium knockoff that's nearly as good as the real deal. However, that same carbonadium also poisons his body, forcing Omega Red to drain the life force of others like a vampire. Wolverine and Omega Red's rivalry goes back to Logan's pre-X-Men days when he was a member of the strike force known as Team X. Both men are examples of the ongoing quest to create better and stronger super soldiers, and there's no love lost between them. We also see the shape-shifting Mystique in the trailer. Now, Mystique is not only an expert martial artist, she can impersonate just about anybody. She can't fool Logan's enhanced senses, though. Now, it remains to be seen how antagonistic a role Mystique is playing in the game. While frequently an enemy of the X-Men, Mystique isn't a villain so much as extremely self-serving. She'll do whatever she has to protect herself and her family. She and Wolverine have frequently been at odds over the years because Raven, like Logan, is functionally immortal. They've been butting heads since the early 20th century. We imagine the game will dig deeper into that long, sordid, shared history between them.
Now late in the trailer, we also get a glimpse of a Sentinel activating itself and rising up to battle Wolverine. The Sentinels are enormous robots expressly designed for one purpose: hunting and killing mutants. One Sentinel can easily take on several X-Men at a time, and they rarely hunt alone. Even Wolverine's adamantium claws are hard-pressed to make scrap metal out of Sentinels. We also wouldn't be at all surprised to see the game deliver an extended battle between Wolverine and a Sentinel akin to the one in 2009's X-Men Origins Wolverine game. The entire reason Logan is in Canada may even involve infiltrating a Sentinel factory. It's also possible we'll see smaller Sentinel variants, so Wolverine has more enemies to slash outside of the boss battles. Finally, the trailer shows several scenes of Wolverine chopping up cybernetic soldiers. We'd guess these are meant to be Reavers, cybernetically enhanced mercenaries who have frequently targeted Logan in the comics. Just as Insomniac Spider-Man games features multiple factions of enemies like the Inner Demons and Kraven's mercenaries, we imagine the Reavers are one faction Wolverine will repeatedly battle over the course of the game. They surely won't be the only enemy faction in the game though. Other options include Weapon X soldiers, hand ninjas, and Hydra agents. We also highly doubt Omega Red and Mystique are the only major villains in the game. Can Insomniac make a Wolverine game without including Sabretooth? What about Silver Samurai and Lady Deathstrike? Logan has a lot of enemies, and we're hoping to get the chance to stab them all when the game finally releases in fall 2026. If Insomniac's Spider-Man games are any indication, fans can probably expect a wide array of costumes in Wolverine, many taken directly from the X-Men comics and movies of years past. But also like Spider-Man, there's sure to be a main costume. You know, the default look that Logan will be sporting throughout much of the game. Thanks to the new trailer, we finally know what that costume will be. Wolverine's primary costume looks to be very heavily inspired by the John Cassaday designed suit that debuted back in 2004's Astonishing X-Men. It's an updated take on the classic blue and yellow costume from the 70s and 90s X books, and it's not at all surprising to see Insomniac go that route. The Astonishing costume became Wolverine's default look for a full 10 years, well, until he was temporarily killed off in 2014's Death of Wolverine. It's a beloved costume for a reason, as it combines the best of Wolverine's classic look with more modern sensibilities, and where Insomniac embellished its Spider-Man design with some extra white elements to make the character their own, they seem pretty content to stick closer to the source material in this case. Now, it's worth pointing out that this is also the costume Marvel Studios relied on when it came time to finally put Hugh Jackman in the yellow and blue spandex. We see a lot of similarities between Insomniac's Wolverine and the one from Deadpool and Wolverine. In both cases, this isn't form-fitting spandex, but a slightly more tactical and rugged take on the Astonishing suit. The big difference is that Insomniac is going that extra mile in terms of comic book accuracy. This Wolverine has shoulder pads with no sleeves, whereas Hugh Jackman's Wolverine never rocked that exact look in the movie. The trailer makes it clear that Logan won't always be dressed in his X-Men uniform, however. Given the circles he runs in, there are some places where it doesn't pay to dress like a primary colored superhero. We see two different civilian outfits in the trailer. One is the familiar red plaid shirt, jeans, and cowboy hat look from the original teaser. We see Logan wearing this more low-key outfit when he enters the Princess Bar in Madripoor. It's a pretty classic take on Wolverine's civilian attire, one that harkens back to major Uncanny X-Men artists like John Byrne. The other outfit sees Logan donning a brown bomber jacket. This appears to be a nod to the X-Men animated series, and in that show, if we didn't see Logan in his standard yellow costume, he was probably rocking the brown jacket. But again, we suspect there will be no shortage of alternate costume options in the game, including unlockable suits, pre-order bonuses, and DLC costumes. If anyone in the Marvel Universe has a closet deep enough to rival that of Peter Parker, it's Wolverine. Some costumes are pretty much a given. There's no way we don't get a more traditional blue and yellow costume, as well as some version of Wolverine's equally iconic brown costume from the 80s. The same goes for his black and gray X-Force costume. We'll definitely get a Weapon X Wolverine, complete with VR helmet and black Speedo. Wolverine's blue and red costume from the Age of Apocalypse crossover seems like another safe bet. And of course, there are all the obligatory suits from Fox movies like the original X-Men trilogy, Days of Future Past, and Logan. But even that barely scratches the surface of what's out there. Could we see Logan's patch disguise, given that some of the game takes place in Madripoor? What about his House of X costume? His black leather new X-Men costume? His Team X costume? The game really has the opportunity to dig deep and mine Wolverine's extensive back catalog for all it's worth. Be sure to let us know in the comments which costume you most want to see in the game.
Wolverine is nothing if not a globe-trotting hero, with his solo adventures frequently taking him away from Xavier's school for gifted youngsters and to international locations like Canada, Japan, and Madripoor. It appears that all 3 countries will be featured in the game, and we have to assume Logan's travels won't end there. If we don't get a section of the game allowing Wolverine to wreak havoc on dinosaurs in the Savage Land, we'll be disappointed. The trailer shows us several scenes set in Madripoor, a seedy island nation that's basically Marvel's version of Singapore. Now, Madripoor also made its MCU debut in 2021's The Falcon and the Winter Soldier, though sadly Wolverine was nowhere to be found there. Madripoor is where Logan usually goes to chill out, get drunk, gamble, and get into other kinds of mischief. The game seems poised to offer plenty of mischief, and we get confirmation that Logan will be visiting his favorite watering hole, the Princess Bar. Portions of the game will also be set in Japan, a country Wolverine had deep ties to ever since his very first solo comic book series in 1982. Japan is where Wolverine fell in love with the fair lady Mariko Yashida, battled her cruel father Lord Shingen, and befriended the plucky ninja Yukio. It remains to be seen how much, if at all, the game will delve into those characters and their ties to Logan, but we're definitely expecting to see the game explore his samurai side. Several scenes in the trailer are also clearly taking place in the Canadian wilderness. No big surprise there, Wolverine was born in Canada after all, and he always seems to get drawn back north for one reason or another. Sometimes he just goes to be alone and enjoy the great outdoors for a while, and other times he's dealing with pesky organizations like Weapon X or Department H. Now, if we had to guess, we'd say the game is probably dealing with the deep-seated rivalry between Wolverine and Weapon X, the agency that coated his bones in unbreakable metal so many years ago. Adamantium, baby. Interestingly, this globe-trotting approach seems to indicate a change in formula compared to the Spider-Man games. Marvel's Wolverine won't be set in a single city like New York, but several different regions, both urban and rural. The trailer footage makes it look as though there's less of a focus on open-world traversal, which makes sense as Wolverine doesn't really have the ability to dart around open areas with the same speed and grace as Spidey does. Compared to Marvel's Spider-Man and its sequels, Marvel's Wolverine may be geared towards smaller, more linear levels, but we'll find out for sure when Insomniac shows off more of the game in spring 2026. What villains do you want to see Wolverine fight most in Marvel's Wolverine? Where should he go? What should he do? Let us know in the comments below, and make sure you like and subscribe to IGN wherever you watch. Thanks for watching, bub. Day 2 of San Diego Comic-Con 2026 is here, and IGN's live coverage continues. Welcome back to IGN Live at San Diego Comic-Con. Coming up today, we'll be getting brand new looks at some huge upcoming games like Marvel's Wolverine and Control Resonant. We'll be having a gas with the creators of King of the Hill. Are you eating something? And holding court with Coyote vs. Acme. Plus, expect some familiar faces from The Walking Dead, Dead City, and Star Trek Strange New Worlds. Down low. Why would you do that? Because you are too slow. And you definitely don't want to miss our live coverage of Marvel's epic Hall H panel. But first, it's all kicking off with The Lord of the Rings, The Rings of Power. IGN's one Comic-Con show to rule them all starts right now. Hello and welcome to Day 2 of IGN's live coverage of San Diego Comic-Con 2026. I'm your host, Max Scoville, along with Kim Horcher and Brian Altano. Hi. We have a gigantic, crazy, and totally incredible Comic-Con live show coming your way. You excited? You have no idea. We are so excited. On today's IGN at SDCC live show, we're talking to the cast of The Lord of the Rings, Rings of Power, and The Walking Dead, Dead City. Then we've got some huge video game reveals with new looks at the upcoming Alien Fire Team Elite 2, plus a nice chat with King of the Hill creator Mike Judge. I love him. Plus, we'll also be checking in on the coolest collectibles and booths on the show floor, along with coverage of the biggest panels in Hall H here at Comic-Con. But the biggest thing today, by far, will be our live coverage of the Marvel panel this afternoon, which will surely bring us brand new trailers, reveals, and breaking news for the next phase of Avengers, Doomsday, and the future of the MCU. But for now, let's see what's going on outside as fans are pouring into the actual convention itself. Damon, take it away. Thanks, guys. As you can see, it is absolutely crazy out here, and in just a few minutes, we're going to start talking to some of the biggest names in gaming, TV, and movies right here on our balcony. Last year, we had John Cena and James Gunn out here while the crowd went wild, so as always, anything can happen at Comic-Con. Speaking of which, let's see what's going on out there in the field. What's up, everybody? We are here at San Diego Comic-Con 2026. There is so much going on. There's so many dope reveals,
so much cool activations and lots to learn. So if you want to stay tuned to everything Comic-Con, keep it locked to IGN. Heading back to Middle-earth once again, here to tell us what is lying in wait, the stars of Lord of the Rings, The Rings of Power, Cynthia Dye Robinson, Daniel Wayman, Jamie Campbell-Bower, Ismael Cruz Cordova, and Charlie Vickers. Welcome to San Diego. Thank you. Control room. Now, there's a lot that we have to talk about, but the first thing that we have to talk about is how good of a time we had at the party last night where Jamie Campbell-Bower, you did a little DJ set for the fine people at San Diego Comic-Con. I think we even have a clip of it. Oh, Yes. no. Look at it. Oh. That's it. Oh, my God. This is a good way to join the cast of a TV show, I think. Oh, it's a beautiful, beautiful thing. I'm very grateful I was asked to do it. Yeah, it's amazing. That's great. Well, in addition to an incredible DJ set that dropped last night, we also got an incredible new trailer for The Rings of Power Season 3. A lot going on, 5-year time jump, plenty of stuff to marinate on. But let's start with one of the coolest things we saw in the trailer, which appeared to be something that looked like ring wraiths, which, you know, I believe they're called the Naznagal, is that correct? Mm-hmm. Am I pronouncing that right, Sounded too? good to me. Yeah, Ben Walker's the master of the pronunciation, but I think it's Naznagal. That's really you gotta get which I think that first G in. There's a little G in there. And you can't forget that. I don't even try. So, what kind of threat are these enemies posing? What can we expect from the Naznagal? Well, I guess I should speak on behalf of them as they're my crew. Your guys. They're out there trying to find the 3 elven rings at the moment. So obviously the 3 elven rings were created without Sauron's influence, and I would really like them back so I can work out how to make the 1 ring. Now, Jamie, you are joining the cast as Celeborn, Galadriel's long-lost husband. First of all, what was your experience of Lord of the Rings? I'm sure you guys have all kind of given your experience of Lord of the Rings growing up, but Jamie, we haven't gotten to hear yours yet. What was your first experience of the Lord of the Rings? The movies came out in 2000, and I was born in '88, so I was 12 when those movies came out, and that's when you're, I think, discovering cinema for yourself, and finding those things that you really love. And it was just that safe space for me. It became my comfort blanket in times of need, and I've gone back to it multiple occasions over many, many years. And I love it. I really, really love it. And I love this show too. I've been a fan of this show since season 1, and a fan of Miv, since before then when she did Saint Maud as well. And so much so, like being a fan of the world, that I used to play in a band, and I bought a blanket at a festival, I think it was like 2016, with a map of Middle-earth on it. And so as I'm getting ready to do this show and like reading my scripts, I look down one day and I'm like covered in this Middle-earth blanket, reading about Middle-earth. I mean, this is insane. Like, what an amazing moment. So yeah. You've literally been immersing yourself in this world for most of your life. I guess so. Yeah, I guess so. And now you're part of it. That's awesome. Now, Cynthia, obviously, Tarmiriel has a lot going on in this season as well after season 2. What does she find to be the biggest threat that she's facing this season? Well, I think for all of the different worlds, we're all trying to figure out how we can defeat Sauron, defeat evil, and it becomes a question of, are you stronger together than in a society divided? And obviously in Numenor at the end of season 2, we started to really see that division sort of deepen. And because of this 5-year time jump, we now see that Miriel is in exile. She's in another part of the island in the west. And Farazan has claimed his kingship, and there are plenty of people sort of supporting that, but you also have a lot of the faithful who see Miriel as their queen, as their true ruler. So really she understands that a Numenor divided is going to be much weaker than a united Numenor that can sort of join forces in Middle-earth. Well, she's going to have a tough time doing it because there is a lot of chaos in Middle-earth right now. And Dan, I saw you reacting very viscerally when Cynthia was mentioning all of that. Farazan, I just can't. As a fan, I just can't bear Farazan. Like, I love Tristan. I love Tristan's work. But I just couldn't believe that he stole the crown. Like, we were all ready for you to be crowned. The eagle swoops in, and then he suddenly claims this thing. I was like, what is he doing?
So yeah, there was a lovely response yesterday in the hall. I thought when Faraz almost talked about it a bit, and they started booing. I was like, let's boo him. Now in season 3, Dan, obviously, season 2 ends with Gandalf really kind of coming into his own. We can finally say the word Gandalf. How does that feel to be able to lean into this character in like a little more of a direct and authentic way? It's joyous to be able to say that I'm playing Gandalf. It's hugely humbling. It's something that, like, you're talking about your sort of dreams as a kid and all that sort of thing. I remember my cousins talking about Gandalf when I was about 10, and them introducing me to Lord of the Rings and this character and how much they loved him. And then you find he's so well known across the globe, from the literature. And to take on that mantle is like the biggest privilege. I really want to honor it, and I understand how much he means to people, and he sort of means that much to me. I've been enjoying walking around since we were able to say he was Gandalf, and sort of just taking a beat every time something difficult comes up in my life and going, what would Gandalf do here? How can I be a bit more Gandalf? Because I think he's a great role model and really fun to play. He is. He's the best. Speaking of great role models, Aaron Deere, the Defender. There's so much action in this season 3 trailer. War is brewing. Did you have any action moments in season 3 that you particularly enjoyed shooting? I want to keep everything as a surprise, but I'm going to tell you what went into it and what we focused on. Because I'm very involved in creating these sequences and like the movement style. And season 1, you saw a specific. I was flying and going here, like jumping over wargs. Season 2, that explosive moment, like my entrance was kind of. I rewatch it quite a bit. Of course, yeah. It's my rainy day. It's in my algorithm. What is this? Huh? I don't feel good. Let me go and watch myself. True story. Not ashamed. And season 3, it's already expected and known that the character, speaks a lot through his action and movement. So I wanted to focus more on that classic, elegant, elven hand-to-hand beauty. Just like simple, strip it down. Deadly grace. Absolutely. Yeah. Everything beautiful, nothing practical. Just many spins for the thing that you could have just stepped on. The rule of cool is immutable. Absolutely. Okay? And a lot of archery, like focusing on that beautiful style of archery. So I think we did something pretty cool that I will be rewatching a lot for myself. I'm going to steal that phrase, deadly grace. It's all yours. You can have it. I relinquish my rights to it. It's gone. Now, of course, this is an Amazon show. What would your characters order off of Amazon to help in the fight against Sauron? Let's start with you, Cynthia. Oh my gosh. Rings, I guess. Okay, just rings. Rings? All right, Dan, how about you? What would you get? Strangely went to radio control car. Oh, yes. Because I thought that might be good for messaging. Yeah, put one of those bombs on it, blow through a wall. Yeah, drive it up. Sure. Jamie, how about you? Some new clothes. Great. Yeah. What are we ordering? What for? Sorry. What would Aaron Deere order off of Amazon in order to defeat Sauron? Oh my God. More arrows, maybe? I don't know. I never think about these things. Well, I would be defeating him hand to hand, so I would say. I would wear gloves, actually. Gloves. Right. Charlie, how about you? Well, I suppose I don't need to order anything to defeat myself. Right. So Fair. Just I'd like Jamie. What would you get refunded? Some new hats or something. Well, I've got a delivery for you guys. Obviously, the Rings of Power in play more than ever in this season. I've got some rings for you right here, and I would be very, very obliged if you would pick one ring out of here and present it to everybody and tell them what it does. Is this a sort of blind reach? It is a blind reach. Okay. And we can open the bag. Oh, it feels very strong. We don't want to lose it. All right, here we go. Right. I'm gonna really feel. I think we have a little some vibe music. Oh, there's a lot in there. A lot in there. Killing me with anticipation. We got that music. Oh. All right, what does that say on it? Yeah. What's it say on there? Gangsta? It says. Hold on. You can take it off. Okay. All right, we have. Hold on. This is Bruiser, and it gives me dominion over backtalk. Backtalk? All right, Bruiser is in play. All right, Dan, choose your ring. It's gone quick. I've gone quick in there. We'll discuss. Perfect. That's so perfect.
Okay, here we go, people. This is teeth ring. This is teeth ring. Oh, I remember these. And this gives me dominion over baby teeth wherever they may be. All right, Jamie. That's perfect. That's kind of gross. I find that kind of gross. Oh, this is so nice. Oh, wait, gosh, it's all sort of, what is this? This is mood and awe, and it gives me dominion over things that don't really work or get lost in the couch. It's also really pretty. There's some good ones left in there. There's some good ones left in there. Right. 1, 2, 3, 4, 5. I mean, sure. What? This is Funya, and it gives me dominion over late night cravings or for crispy snack foods. This is good for me. This is very good for me. This is very good. All right, Charlie, there's only one left. There can only be one. There can only be one, of course. There's only one left. Well. Oh. This. I guess I'm going to open it, right? I can't go just have for it. in the packet. If I can open it. Oh, Sauron can't open. Sauron can't open his one ring. I got there. I'm going to get it out and properly have it on my finger before. Oh, yeah. It's a pinky ring. It's like a signet ring. This is lickorless, and it gives me So wrong. dominion over all jewels and treasure, as long as they are made of sugar. Oh, nice. Uh-oh. All right, well, we have a very threatening new set of rings here. Season 4, maybe. I would like to thank you guys so much for joining us here at San Diego Comic-Con. The next season of Lord of the Rings of Power, premieres November 11th on Prime Video. Right now, there is more Comic-Con coming up on IGN. The official product partner of IGN SDCC 2026 is Brisk. When the game heats up, cool down with Brisk. Do you want to be the very best like no one ever was? Streamline your journey to becoming a master trainer with Planet Pokemon. Choose your Pokemon, filtering by type, stats, or game availability. Then use the full team builder to assemble an unbeatable lineup. Plan out the optimal set of moves, items, and abilities. Play to your strengths by analyzing your team's resistances and offensive coverage. Or really maximize your Poke potential by digging into the stats by adjusting EVs and IVs. And save multiple team builds for different strategies in different games. Plan your dream team today at planetpokemon.com. IGN Store has everything you need to level up your life. Red 6 standing by. Refresh your wardrobe with official gear you won't find anywhere else. From Fallout, Expedition 33, Romeo's a Dead Man, and more. Treat yourself to the coolest collectibles like an adorable SKA plush, your very own Assassin's Creed Hidden Blade, and a fully functional Pip-Boy 3000. Or kick back and relax to your favorite video game soundtracks on vinyl. Whatever you need, IGN Store has you covered. Head to store.ign.com and start shopping today. Can't find that final collectible you're missing? IGN strategy guides and interactive maps are here to help. One step at a time. IGN guides are trusted by millions, easy to use, and best of all, free. IGN has the very best, most complete and accurate guides for Shadow of the Erdtree, Baldur's Gate 3, Tears of the Kingdom, Call of Duty Black Ops 6 Zombies, and so much more. See? It's good, right? Every guide is tested and verified for you by experts. Just search for IGN when you search for guides. The Lord of the Rings of Power is now entering its 3rd season. When we last left off, things weren't looking too great for our heroes of Middle-earth.
here to talk about what's next on the Rings of Power. Our High King, Gil-galad himself, Benjamin Walker, and the newly crowned King of the Dwarves of Khazad-dûm, Durin IV, Owain Arthur. Thanks for joining me here on the balcony. Thanks for having us. So We're Owain, a royal panel. Look at us. Oh, yeah. 2 kings. All Sorry. right. No, I love it. I'm around royalty. The ring wraiths, or at least some form of them, the Nazgul are returning. What's going on there? Yeah, What do we know about that? they're the earlier incarnation, kind of in the state of becoming of the Nazgul that we know and love. This is their kind of infant version. Yeah. But that doesn't mean they're any less creepy. Sure. Yeah, they mean business. Yeah. I mean, to be on set with them as well, they're scary. Yeah, very they're intimidating, really I scary. imagine, yeah. Have you? Did you? Well, they were on the panel the other day. Oh, yeah, Also, sure. the actors and stunt people that wear that wardrobe, they can't see very well, which Yeah. makes it even creepier. It's like, are you looking at me? Yeah. Are you looking through me? Are you okay? Are you piercing my soul right now? It kind of does the acting for you. So Durin's friendship with Elrond seems to be on the mend at the end of season 2. How do the other rank and file dwarves feel about the elves? Do they feel like that's the alliance is beneficial? Yeah. This is a tricky line to walk, but yeah, no. I mean, there's a clash between the elves and the dwarves, without a doubt. I like to think that Durin might change that a little bit. Durin's not keen on Gil-galad, that's for sure. In season 1, I stole a table. Yeah, just to kind of to mess with just me. to mess with you. Yeah. But yeah, we'll be seeing more of Elrond and Durin. Not too much, but you know, we're there. We're still there. We're still friends. Okay. Also, the dwarves are just not intimidated by us. We have a whole religion on the Isle of Numenor. Yeah, but the dwarves are true. like, yeah, you're just tall. You're just tall. I'll just fight your knees and your ankles. Yeah, and win. Yeah. So in the season 2 finale, Gil-galad has led his army of elves to a valley we all know as Rivendell. Right. How prominent of a role will Rivendell play in the 3rd season? Oh, that's a spoiler. But we can say what's really exciting about the 3rd season is a lot of the lore that people are excited to see, you'll get to see. Okay. You know, we left with the fall of Rhaegon. It only makes sense that if you know the books, that this is where we are 5 years later. Sure. And like the Nazgul, we're seeing things be created in a very exciting way. Right. Namely, you know, Rivendell for one, but also The Ring, for example. Well, yeah. It's very exciting, and I think the fans will be. As a fan, I'm excited for people to see it. Speaking of The Ring, your character seems comfortable wielding his Ring of Power. Do you think he sees it as a crutch or a powerful tool? That's a good question. Thank you. Thank you. I think, well, the Elven rings, they're the only uncorrupted rings. But I do think that as the season progresses, you're going to see that the rings are tricky. That, you know, they augment parts of you that maybe aren't the best parts of you. So I think it's like it's almost like having a nuclear weapon. With this technology comes a level of responsibility, and in the wrong hands, it can decimate Middle-earth. And I think Gil-galad, that weighs heavy on his mind all the time. Yeah. Right now, it's helping us win the war. But at some point, I got to take this thing off. Sure. So both of your characters are in leadership positions with your respective races. So for each of you, what's the biggest challenge for your characters when the season starts? Owain. The biggest challenge for Durin is to kind of feel comfortable sat on the throne. I tell you what, I had so much fun, right? It suits you. Oh, it's so great. So I've never played a king before, so being able to sit on the throne with a crown on my head, sat with a queen next to me, looking down at my people, and like perversely, I really, really loved it. And also, when you're doing scenes, being able to sit down when you're acting and you're doing one scene for an entire day, and you're sat down, you know it's going to be a good day. Also, in your wardrobe, I mean, you probably have 10 pounds of just beard. Yes, yeah, this is it. So I'll sit down. There was a moment where, you know, you're carrying your body weight in clothes, and then you sit down, and then all of a sudden you remember that you need to put your shoulders down, so you kind of sit twice when you sit down wearing this costume. So you go, and that's what it was like for me. So I got to do when I was filming. Nice. Great. And for Gil-galad, what's weighing heaviest on his mind as we go into season 3? Well, we just get dropped right in the middle of the war. We've had 5 years, you know, season 2 ends.
where we decide to engage in warfare, and season 3 begins where we're in the middle of it. And in some ways it's going well. We have evil at bay, at least with a perimeter, but we're running out of options. And I think at this point, when we find the High King, he's realizing, oh, we need some help. Where can we find it? You got to sing in the last season. Sure. Any more songs in season 3? Well, I'm trying to work in a tap number. Yeah. The showrunners aren't as keen on this, but I feel like, you know, kind of Laurel and Hardy. We could do some Three Stooges. I think so. I mean, you got me singing yesterday in Hall H. Yeah, sorry about that. Yeah. I thought it would be funny, Thanks, and as it turns friend. out, I was the joke. You're laughing at me. Well, thank you both for joining us here at San Diego Comic-Con. The 3rd season of The Lord of the Rings, The Rings of Power, will debut on Amazon Prime Video this November 11th. For more from San Diego Comic-Con, stay right here on IGN. Thanks, guys. You're watching IGN at Comic-Con. Next week, The Walking Dead: Dead City returns for its 3rd season. And joining us here to tease what new horrors our favorite survivors will deal with next, the stars of the show, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohen, Amy Garcia, and Raul Castillo. Welcome. Thank you. It's not Comic-Con without The Walking Dead, everyone. So we are getting it done here. Maggie and Negan spent much of season 2 apart. The Lord of the Rings, The Rings of Power, is now entering its 3rd season. When we last left off, things weren't looking too great for our heroes of Middle-earth. Here to talk about what's next on The Rings of Power, our High King, Gil-galad himself, Benjamin Walker, and the newly crowned King of the Dwarves of Khazad-dûm, Durin IV, Owain Arthur. Thanks for joining me here on the balcony. Thanks for having us. So We're Owain, a royal panel. Look at us. Oh, yeah. 2 kings. All Sorry. right. No, I love it. I'm around royalty. The ring wraiths, or at least some form of them, the Nazgul are returning. What's going on there? Yeah, What do we know about that? they're the earlier incarnation, kind of in the state of becoming of the Nazgul that we know and love. This is their kind of infant version. Yeah. But that doesn't mean they're any less creepy. Sure. Yeah, they mean business. Yeah. I mean, to be on set with them as well, they're scary. Yeah, very They're intimidating, really I scary. imagine, yeah. Have you? Did you? Well, they were on the panel the other day. Oh, yeah, Also, sure. the actors and stunt people that wear that wardrobe, they can't see very well, which Yeah. makes it even creepier. It's like, are you looking at me? Yeah. Are you looking through me? Are you okay? Are you piercing my soul right now? Exactly. exactly. Yeah, it kind of does the acting for you. So Durin's friendship with Elrond seems to be on the mend at the end of season 2. How do the other rank and file dwarves feel about the elves? Do they feel like that's the alliance is beneficial? Yeah. This is a tricky line to walk. But yeah, no. I mean, there's a clash between the elves and the dwarves, without a doubt. I like to think that Durin might change that a little bit. Durin's not keen on Gil-galad, that's for sure. In season 1, I stole a table. Yeah, just to kind of, that was to mess with just me. to mess with you. Yeah. But yeah, we'll be seeing more of Elrond and Durin. Not too much, but you know, we're there. We're still there. We're still friends. Okay. Also, the dwarves are just not intimidated by us. No. We have a whole religion on the Isle of Numenor. Yeah, true, But the dwarves are true. like, yeah, you're just tall. You're just tall. I'll just fight your knees and your ankles. Yeah, and win. Yeah. So in the season 2 finale, Gil-galad has led his army of elves to a valley we all know as Rivendell. Right. How prominent of a role will Rivendell play in the 3rd season? Oh, that's a spoiler. But we can say what's really exciting about the 3rd season is a lot of the lore that people are excited to see, you'll get to see. Okay. You know, we left with the fall of Rhaegon. It only makes sense that if you know the books, that this is where we are 5 years later. Sure. And like the Nazgul, we're seeing things be created in a very exciting way. Right. Namely, you know, Rivendell for one, but also The Ring, for example. Well, yeah. It's very exciting, and I think the fans will be. As a fan, I'm excited for people to see it. Speaking of the ring, your character seems comfortable wielding his ring of power. Do you think he sees it as a crutch or a powerful tool?
That's a good question. Thank you. Thank you. I think, well, the Elven rings, they're the only uncorrupted rings. But I do think that as the season progresses, you're going to see that the rings are tricky. That, you know, they augment parts of you that maybe aren't the best parts of you. So I think it's like, it's almost like having a nuclear weapon. With this technology comes a level of responsibility, and in the wrong hands, it can decimate Middle Earth. And I think Gil-galad, that weighs heavy on his mind all the time. Yeah. Right now, it's helping us win the war, but at some point, I got to take this thing off. Sure. So both of your characters are in leadership positions with your respective races. So for each of you, what's the biggest challenge for your characters when the season starts? Owain. The biggest challenge for Durin is to kind of feel comfortable sat on the throne. I tell you what, I had so much fun, right? It suits you. Oh, it's so great. So I've never played a king before, so being able to sit on the throne with a crown on my head, sat with a queen next to me, looking down at my people, and like perversely, I really, really loved it. And also, when you're doing scenes, being able to sit down when you're acting and you're doing one scene for an entire day and you're sat down, you know it's going to be a good day. Also, in your wardrobe, I mean, you probably have 10 pounds of just beard. Yes, yeah, this is it. So I'll sit down. There was a moment where, you know, you're carrying your body weight in clothes, and then you sit down, and then all of a sudden you remember that you need to put your shoulders down, so you kind of sit twice when you sit down wearing this costume. So you go, and that's what it was like for me. So I got to do when I was filming. Nice. It's great. And for Gil-galad, what's weighing heaviest on his mind as we go into season 3? Well, we just get dropped right in the middle of the war. We've had 5 years, you know, season 2 ends, where we decide to engage in warfare, and season 3 begins where we're in the middle of it. And in some ways it's going well. We have evil at bay, at least with a perimeter, but we're running out of options. And I think at this point, when we find the High King, he's realizing, oh, we need some help. Where can we find it? You got to sing in the last season. Sure. Any more songs in season 3? Well, I'm trying to work in a tap number. The showrunners aren't as keen on this, but I feel like, you know, kind of Laurel and Hardy. We could do some Three Stooges. I think so. I mean, you got me singing yesterday in Hall H. Yeah, sorry about that. Yeah. I thought it would be funny, Thanks, and as it turns friend. out, I was the joke. You're laughing at me. Well, thank you both for joining us here at San Diego Comic-Con. The 3rd season of The Lord of the Rings, The Rings of Power, will debut on Amazon Prime Video this November 11th. For more from San Diego Comic-Con, stay right here on IGN. Thanks, guys. You're watching IGN at Comic-Con. Next week, The Walking Dead: Dead City returns for its 3rd season. And joining us here to tease what new horrors our favorite survivors will deal with next, the stars of the show, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohen, Amy Garcia, and Raul Castillo. Welcome. Thank you. It's not Comic-Con without The Walking Dead, everyone. So we are getting it done here. Maggie and Negan spent much of season 2 apart, but it ended with them facing off again. What does their relationship look like heading into season 3? Well, I think we're going to pick up right where we ended in season 2. So it's after, you know, Lauren stabs Jeff, or Maggie stabs Negan. We always get those. Yeah. And so right away, we're going to kind of deal with the aftermath of that. And we meet our 2 new castmates here, Amy and Raul, immediately. As I'm still, you know, seeping blood from the year before. That being said, I think we move on very quickly from that incident, and for a very good
Okay, kid. Okay, kid. Get ready for some fireworks.
Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares.
our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Und damit herzlich willkommen zur Gamescom 2026. Auch dieses Jahr begrüße ich euch wieder aus dem IGN Gamescom Studio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin natürlich nicht alleine am Start. Unsere gute Leonie wird wie gewohnt durch die Hallen laufen und dafür euch schauen, was es zu entdecken gibt. Aber jetzt schalten wir erstmal zu Manu und Sepp. Die sind nämlich schon bei Xbox. So, danke Anne. Wie unschwer zu erkennen, könnt ihr dreimal raten, was wir uns heute anschauen, an welchem Stand wir gerade sind. Ich bin der Manu, das ist der Sepp. Und ein Traum mit war, ich sitze hier endlich in meinem eigenen Warthog bei Xbox. Und ich habe gelernt, das heißt Warthog und nicht Warthog. Ich habe das jahrelang falsch ausgesprochen. Das ist ein Warzenschwein und ich meine nicht Sepp, sondern ich meine dieses Gefährt hier natürlich. Aber endlich liege ich dir mal zu Füßen, das hast du dir doch immer gewünscht. Auch das, endlich wird ein Traum wahr. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, oder? Ja. Aber erstmal geben wir rüber noch zu Leo, dann wisst ihr auch, was die macht. Viel Spaß, wir sehen uns. Oh ja, ey. Hi, ja, ich bin auch hier. Manu Sepp, das sieht toll aus bei euch, aber ich kann euch nur sagen, hier draußen bei Gamescom Beach, da ist eine richtig schöne Chill-Area. Die gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ihr völlig fertig seid vom Laufen über die Gamescom, dann gibt es hier in Gamescom Beach eine super Gelegenheit für euch, sich einfach mal ein bisschen zu entspannen. Draußen ist ein japanischer Garten und auch hier haben Hyper und Intel zusammen eine schöne Area aufgebaut. Ne, hier so ein bisschen mit der Natur eins sein. Ne? Das ist ja mal, das kommt ja angeblich auch beim Gaming immer zu kurz. Ne? Und wenn es regnet, könnt ihr euch hier auch problemlos unterstellen, ist mega sicher. Und vielleicht landet ihr ja mit dem einen oder anderen Influencer unter so einem Pilz. Dann kann man sich ja mal ein bisschen unterhalten, ein bisschen austauschen, Kontakte knüpfen unterm Pilz. Kennt man doch. Eine Sache, die bei so einer Gartensafari ganz, ganz wichtig ist Gras anzufassen. Ne? Das ist ein guter, kann ich ein paar Leuten empfehlen, aber war sogar echtes Gras und sehr, sehr nett. Und für alle, die noch einen Wunsch offen haben, hier gibt es die Möglichkeit, den direkt umzusetzen oder zumindest mal bei Hyperwish zu bestellen. Könnt ihr euch aufschreiben, was ihr euch wünscht und dann direkt in den Wünschelbrunnen. Da fällt es dann direkt runter zum Endphasenboss und ihr rollt für Initiative. Ich gehe vor. Und hier gibt es dann noch die Möglichkeit, sich beim Rausgehen ein schönes Eis abzuholen, weil es ja noch nicht genial genug ist. Und man darf sich auch Streusel aussuchen und es gibt sogar die Möglichkeit, alle Streusel zu haben. Genial. Leute, damit werde ich jetzt erstmal eine Weile beschäftigt sein. Ich gebe zurück zu Anne ins Studio und hoffe, dass wir einen super Auftakt haben für die Gamescom 2026. Willkommen zurück im Gamescom-Studio 2026, powered by IGN. Und jetzt kommt der Part, auf den ich mich immer am meisten freue. Wir sprechen über die Opening Night Live und ihre Highlights. Und diesmal habe ich mir 2 externe Gäste tatsächlich eingeladen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Anna ist da von Eurogamer. Hallo. Und unsere hauseigene Antonia. Willkommen. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt natürlich auch die ONL verfolgt. Wart ihr vor Ort eigentlich oder wart ihr gemütlich im Hotel? Ich war in einer Public Viewing Session. Auch schön. Mit dem Laptop auf dem Tisch in der Dönerbude. Also, wie sie es gehört. Gutes Feeling. Guter Einstieg. Feeling, ja. Und du hast zu Hause gechillt? Ja, ich habe tatsächlich literally zu Hause gechillt, weil ich in Köln wohne. Perfekt, perfekt. Ich war vor Ort und es ist immer so ein bisschen... Ja, 2 Stunden da auf diesen lustigen Stühlen zu sitzen, ist immer ein bisschen anstrengend. Deswegen wünsche ich mir jedes Jahr, dass sie kürzer wird. Aber es gab ja dann trotzdem einfach viel zu sehen. Deswegen hatten wir wieder eine 2-Stunden-Show. Und ich glaube, wir sollten beginnen mit dem ersten Thema, was angekündigt wurde. Denn damit hat wirklich niemand gerechnet. Es heißt Nodus Fall.
Und was ist das? Anna, du bist da mehr im Thema. Ja, Nodus Fall, auch verrückter Name irgendwie, finde ich. Es ist ein Hoyoverse-Spiel. Es ist ein Hoyoverse Co-op Action-Adventure. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob es in Richtung Monster Hunter wirklich im Co-op geht. Sah aber sehr so aus. Ja. Und Hoyoverse ist ja eigentlich ein Gacha-Studio. Das ist ein bisschen verrückt, dass die das so als ersten großen Aufhänger genommen haben. Für mich auch das Highlight der Trailer-Show, ehrlich gesagt, weil ich erstmal ein absolutes Gacha-Opfer bin, anders kann man es nicht sagen. Und zweitens, weil es einfach so unerwartet war und so eine Ankündigung, die einfach sehr herausgestochen ist, meiner Meinung nach. Aber ja, ob es am Ende wirklich nicht Free-to-Play ist und überhaupt gar keine Gacha-Elemente hat und wie genau das Kampfsystem abläuft, das müssen wir wahrscheinlich alles noch abwarten. Aber ich fand schon sehr, sehr beeindruckend alles, was man dort zu sehen bekommen hat. Ich kann mir aber noch nicht so richtig vorstellen, was ich am Ende dann da spielen werde. Ja, das ging mir ähnlich. Also ich finde, vom Stil sieht es ja auch so sehr Souls-like auch so ein bisschen. Ja, so. voll. Ne? Also, die Farben und die Monster und alles. Genau, also dieses absolut Düstere auch und Mysteriöse, was da drin ist. Und dann stand auf einmal Hoyoverse und ich dachte, ich fall vom Stuhl. Ja, sehr irgendwann wurde es interessant. Monster Hunter. Ja, dann war ich so, vielleicht, Elden Ring, ja. ist es Monster Hunter. Also, Und dann kam Co-op-Action und ich war so, es was? ist Monster Hunter. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und gucken, was sich daraus entwickelt im Endeffekt. Ich habe vernommen, Toni, dass du Warlock sehr cool fandest. Ja, also Warlock sieht halt mehr cool aus. Es ist halt D&D. Ja. So. Also man sieht die ganzen Attacken und Angriffe, war die Magie. Das waren einfach Zauber, die es in D&D gibt. Und es sah ein bisschen gimmicky aus. Also Ja. so, ich bin mal gespannt, wie sich das Kampfsystem am Ende spielt, weil es sah so ein bisschen aus, als ob ich halt 20 Knöpfe brauche, Exakt. um die Ich verschiedenen habe auch gedacht, Fähigkeiten reinzuspielen. Ich habe auch gedacht, wie lange dauern denn bitte teilweise die Animationen auch, wenn du eine Attacke ausführst? Da hätte ich, glaube ich, gar keine Geduld für. Also es hat auch jemand gestern gemeint, in D ist ja jeder Angriff eine Runde und Ja. 6 Sekunden. Also vielleicht so über die 6-Sekunden-Marke, die sie versuchen zu erreichen. Aber man kann sich halt warpen, man kann Leute mit Dorn fesseln und das ganze Zeug, was man halt kennt. Aber wir haben schon spekuliert, dass sie dann halt ein Warlock, aber ein Schwert-Warlock ist, die halt den Pakt mit ihrem Schwert eingegangen hat. Und ist halt so ganz besondere Klasse. Und ja, also man muss halt mehr sehen. Das sieht extrem ambitioniert aus. Ja, voll. Aber dann denke ich so, okay, Crimson Desert war auch super ambitioniert, hatten ähnliche Probleme mit der Tastenbelegung auf dem Controller und war auch am Anfang so semi-gut. Aber sie haben sich ja auch mit 5 Milliarden und 3 Updates innerhalb von 2 Wochen so nach oben geschaukelt. Und ich glaube, so wenn die das schaffen, dann hat Warlock jetzt ein Vorbild. Ja, auf jeden Fall. Also optisch fand ich sehr beeindruckend. Ich mochte auch diesen Begleiter total, diesen Teufelbegleiter. Der hat mir stilistisch sehr gefallen. Und ich mag irgendwie die Atmosphäre sehr. Also die Schauplätze fand ich eigentlich schon sehr beeindruckend. Aber ja, auch wie bei dir, ich bin mir noch nicht so sicher, wie das mit dem Gameplay dann am Ende sich anfühlt. Ich glaube, das ist das, was so am meisten aufgestoßen ist, als vielleicht auch nicht ganz begeisternd. Aber die Welt sah cool aus. Also ich habe auch ziemlich Bock. Ja. Ich bin da beim Thema eigentlich eher gesagt raus, weil ich bin nicht so tief drin in dieser ganzen D&D-Geschichte einfach. Und wie gesagt, also es ist einfach zu viel Zauberei auch. Ja, ich bin auch jemand, der wirklich lieber mit einem Schwert kämpft tatsächlich. Ich finde auch, also hier an der Stelle sieht man gerade im Trailer, wo sie halt diese Plattform macht und hier springt sie einfach. Habe ich auch gedacht, warum bist du vorher nicht gesprungen? Was ist los? Diese Plattform? Aber ich muss auch sagen, also ich habe Dungeons & Dragons, also so Pen and Paper habe ich schon gespielt und alles. Und man hat hier in dem Trailer Charaktere gesehen, die fest in das Universum gehören. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Leute kennt die nicht. Weil die spielen halt D&D und haben ihre eigenen Geschichten und Kampagnen. Ja. Ist vielleicht ein ganz cooler Weg, um mehr von der Lore tatsächlich zu erfahren. Ja. Aber ich glaube, am Ende spielen die Leute das, weil die wollen halt ihren Warlock spielen. Und die Handlung und die spezifischen Charaktere, die man kennen kann oder sollte, so, die sind ein bisschen Nebensache, wenn auch nett dabei. Ja. Schön. Das war ein schöner Einblick in Warlock. Ich habe ein Highlight aufgeschrieben für mich. Love Song, habe ich verstanden.
dachte, okay, Love Song. Aber es ist eigentlich, es wird geschrieben L-O-F und dann Song. Und es ist ein richtig schnuckliges, kleines Indie-Game. Und besonders auffällig fand ich an der Stelle, dass es, ich musste sofort, und das ist kein Scherz, an Schindlers Liste denken. Oh, krass. Weil schwarz-weiß und der Charakter halt rot. Und das ist wie in Schindlers Liste das kleine Mädchen, das als einzige in Farbe dargestellt wird. Das war so meine erste Connection. Da habe ich schon gedacht, okay, was ist jetzt in meinem Hirn kaputt? Aber ich fand es einfach auch stilistisch total interessant. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Auf jeden Fall. Guck mal. Wir zeigen es jetzt auch. Wie schön. Auch. Mit der Beschreibung schwarz, weiß, rot. Fertig. Mit der Beschreibung erinnert es mich an den Film, wenn die Gondeln Trauer tragen. Das ist ein sehr weirder Horrorfilm. Oh. Mich hat das erinnert, der Trailer, an, also es hat mir so Vibes von Journey gegeben. Also man gleitet auch so über Sand. Ja. Und Monument Valley. Also so in diese Richtung geht es, denke ich. Aber das ist schon eine gute Richtung. So, das sind so Spiele, die also wenn mich Leute fragen, welches Spiel sie spielen sollen und die zocken nie, dann will ich denen immer Journey geben. Wenn ich so, spiel das, dann verstehst du, warum Leute Videospiele mögen und es ist nicht so schwer, so, du kannst halt nicht scheitern. Also nicht so richtig. Genau, und ich glaube, das geht so in die Richtung. Ich glaube auch, das geht in die gleiche Richtung. Und von diesen Spielen kann man eigentlich nicht genug haben. Deswegen her damit. Gerne davon. Genommen. Was haben wir denn noch so auf unserer Karte? Ich gucke mal nach. Zoopunk ist auch ein sehr interessanter Titel. Da habe ich mich auch gefragt, was ist denn da los? Was passiert da? Also ich fand Zoopunk auch total cool. Das ist so einer meiner Favoriten der Show gewesen. Und der Grund dafür ist, dass es aus dem Fist-Universum kommt, also Forge in Shadow Torch. Das war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, während der Pandemie kam so ein kleines Metroidvania-artiges Spiel von Sony raus. Das war so ein Hase mit so einem mechanischen, riesengroßen Arm. Und das war eigentlich ein sehr herausforderndes Spiel, auch mit ziemlich coolen Steuerungs- und Kampfelementen, wie ich fand. Und das hat mir schon sehr gefallen. Und dann habe ich vor Jahren irgendwann mitbekommen, dass sie noch ein weiteres Spiel entwickeln. Diesmal über Tencent. Fist kam eigentlich über das China Hero Project von PlayStation und war so eins der 4 Projekte oder so, die sie am Ende dann rausgebracht haben. Und Zoopunk wird jetzt aber das alles so ein bisschen erweitert. Und es gibt ja, wie man im Trailer gesehen hat, gibt es ja nicht nur diesen Hasen, sondern es gibt ja auch viele verschiedene, dann diese Tiercharaktere. Und es geht halt nicht mehr in so eine Side-Scroller-Richtung, sondern eher in so ein klassisches Hack-and-Slay, würde ich sagen. Es war so sehr actiongeladen, sehr Hack-and-Slay. Und da habe ich total Bock drauf, weil ich das Gefühl habe, so in den letzten Jahren kamen nicht so viele Spiele in diesem Genre raus. Und das vermisse ich auch so ein bisschen. Die Welten sahen ganz cool aus. Es ist jetzt nichts Überragendes und es ist auch Tencent, also ja. Als ich auch das Logo gesehen habe und der Trailer so anfing, war ich auch so, weiß ich nicht, aber dann habe ich gesehen, dass es Zoopunk ist und dann war ich so, oh doch, ich habe total Bock drauf und das Gameplay sah auch einfach sehr geschmeidig aus und ja, ich freue mich da eigentlich schon sehr drauf, ja. Ja, ich habe gesehen, es gab vor 9 Monaten auch schon mal einen Trailer, wo man sogar mehr Gameplay gesehen hat. Und mein Lieblingskommentar unter dem Video war Rabbit May Cry. Oh mein Gott. Total, ja. Und ja, unter dem Aspekt, also für mich ist auch so der Genrewechsel interessant, weil ich mag Metroidvanias nicht so gern, weil du springst halt irgendwo hin, so mit einer ganz schlimmen Sprungpassage und dann musst du wieder zurück. So, nee, danke. Passt schon. So Backtracking, nope. Und da ist jetzt so ein Hack and Slay und ich hatte auch so ein bisschen Guardians of the Galaxy Gefühle, so also wie die Leute miteinander reden und dass sie alles kommentieren und sie retten halt das Universum. Und in einem Trailer sagte auch, und jetzt retten wir die nächste Stadt. Und das ist so, we do it. Ja, sehr cinematografisch und ich fand auch sehr so Star Fox-mäßig einfach. Also natürlich, die Referenz ist, glaube ich, sehr zugreifnah, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach Bock drauf. So. Ja, man merkt's. Finde ich schön. Wir haben noch 1001 Threads auf Misan. Das sah auch cool aus. Das sah auf jeden Fall cooler aus, als ich es mir vorgestellt habe. Sagen wir mal so. Ja, also da finde ich auch, also sie haben sagen ja auch direkt inspiriert von 1001 Nacht. Und das
Also es sieht ein bisschen aus wie jedes Action-Adventure, was es halt so gibt. Ja, schon. Aber das Interessante ist halt, dass sie sich auf das Quellenmaterial wirklich stark beziehen, viele Mythen einbauen, Mythologien. Und der Held von dem Spiel, also es gibt 3 Figuren. Es ist ein Couch-Koop-Spiel, man kann es auch alleine spielen. Die Figuren werden sich unterschiedlich spielen. Einer ist ein Tank, eine ist halt mehr Damage, ein bisschen schneller, einer ist langsamer und schwerer. Und das Krasse ist aber dieser Teppich, mit dem man fliegen kann. Ja. Also auf IGN haben wir auch schon eine Vorschau und der Demo gespielt hat, sagt, du kannst ihn halt auf Knopfdruck rufen, den Teppich. Jederzeit. Das ist ein Knopf. Und dann kannst du den auch im Angriff, also wenn du im Kampf bist, kannst du den rufen, kannst rumfliegen und kannst dann Sprungattacken und von oben machen. Und das finde ich wirklich cool, dass sie dir halt so viel Freiheit bieten, weil oft sind ja diese Flugsachen oder, weiß ich nicht, wenn wir jetzt, wo wir später noch hinkommen mit The Witcher, da habe ich halt mein Reittier und wenn halt also der kann halt nur so viel. So. Und ein fliegender Teppich kann schon mehr. Ist schon ein Upgrade. Stimmt, aber wie findet ihr das optisch? Ich hab irgendwie, wenn man so richtig, die Sache bei so Shows ist ja immer, man sieht sehr viel CG-Gameplay, beziehungsweise CG-Cutscenes und so weiter. Man sieht halt wenig Gameplay und ich hatte das Gefühl, als ich mir schon mal Gameplay angucken konnte, dass es einfach auch nicht so schön aussieht, leider. Ich musste auch so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hat Bandai Namco, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr veröffentlicht, Anno 9 Awakening denken. Das war nämlich auch so ein indisches, inspiriertes Spiel. Ja. Da fand ich die Prämisse total cool, aber das sah halt grafisch am Ende dann im richtigen Gameplay dann doch nicht so gut aus, leider. Und da musste ich die ganze Zeit dran denken, unweigerlich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es qualitativ besser ist. Man kann es immer so schlecht sagen bei einem Trailer. Ja, stimmt. Also ich habe auch, glaube ich, das Ähnliche gehabt. Ich hatte auch Gameplay vorgesehen und das war, ja, also es könnte auch PlayStation 4. Ja, eben, genau, den Eindruck hatte ich auch. Aber ich glaube, es sind so Spiele, wo ich immer das Gefühl habe, so, okay, wir geben dem jetzt ganz viel Liebe, weil das Setting und die Idee ist so cool und dann werden einfach mehr Spiele in dem Setting und dem Gameplay gemacht und dann sind die irgendwann halt richtig toll. Ja, das wäre cool, ja. Genau. Ja, das war schon, ja, so ein bisschen außer der Reihe, auf jeden Fall. Mein persönliches emotionales Highlight dieser Show war definitiv Metro. Mhm. Die beiden Designer da auf der Bühne aus der Ukraine und diese ganze Hintergrundgeschichte, dass sie in diesem Krieg halt dieses Spiel entwickelt haben und so, das finde ich immer so total faszinierend, wo ich mir denke, so, ich könnte wahrscheinlich, wenn hier Krieg wäre, nicht mal gerade ausdenken. Und die machen einfach ihre Arbeit weiter und bringen jetzt mal so ganz casual das neue Metro raus. Deswegen, das sieht richtig gut aus. Es sieht eben, und das auch noch oben drauf. Ich liebe auch die Metro-Reihe, weil die so einen ganz, ganz besonderen Flair halt hat. Zuerst waren wir ja die ganze Zeit underground sozusagen, dann ging es an die Oberfläche und jetzt haben wir, glaube ich, so einen Mix aus beidem. Und ich liebe einfach diese abgeranzte Dystopie mit den ganzen verzweifelten Menschen, die einfach versuchen zu überleben und welche coolen Geschichten da immer irgendwie bei rauskommen. Deswegen bin ich total gespannt auf dieses geile neue Metro. Ja, ich hörte auch, es soll ein bisschen düsterer werden als die Vorgänger. Ist ja direkte Nachfolge von Exodus. Und es soll sich auch mehr so auf kleinere Geschichten konzentrieren. Und ich meine, mit dem ganzen Hintergrund kann ich mir die Düsterheit natürlich sehr gut vorstellen, aus notgedrungen. Es wird wahrscheinlich auch deshalb umso beeindruckender werden. Glukowski hat ja selber, also der Autor der Bücher, hat ja auch tatsächlich mit dran gearbeitet und deshalb, ja, es ist einfach ein sehr vielversprechendes Werk und es führt die Reihe so ein bisschen fort, grafisch natürlich auch aufgefrischter mit der aktuellen Technik und ich habe da auch total Lust drauf, also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, noch düsterer passt einfach immer gut zu Metro. Ja, voll. Ja. Absolut. Und weil wir jetzt alle so ein bisschen traurig sind, wenn wir dieses Gameplay sehen, möchte ich zu einem Spiel überleiten, das ich von der Idee her auch ganz wundervoll finde und das ich mir vorher tatsächlich schon mal angucken durfte, nämlich There Are No Ghosts at the Grand. Das ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Mischung zwischen wir bauen ein Hotel wieder auf, wir renovieren ein Hotel und nachts spuken da aber die Geister. Und irgendwie ist es auch ein Musical. Also es ist irgendwie alles zusammengeklatscht und man denkt, wie kann das funktionieren? Aber es ist tatsächlich ganz fantastisch, oder Toni?
Ja, ich habe auch schon letztes Jahr, glaube ich, eine Demo gespielt und es ist ja super interessant, weil, also was du sagst, man hat dieses Renovierungs-Gameplay mit so einer komischen Kanone, wo man dann halt so den Müll einsammelt und dann kann man das Sofa wieder hinstellen. So ein bisschen Hausflipper-mäßig. Ein bisschen Hausflipper Ja. und dann ich muss dann auf irgendeine Insel fahren und dann fahre ich da hin und plötzlich geht die Musik los und alle jammen so und fangen an zu singen und du bist so, yeah, ich fahre mein Boot. Und wenn du dann länger brauchst, dann loopen die Songs, also dann werden irgendwie Teile davon neu gespielt, bis du halt da ankommst. Also so, du hast dann auch nicht irgendwie awkward Stille. Und das fand ich super, also es war super gut gemacht. Ich glaube, es ist sehr schwer, das gut zu timen und so hinzukriegen, dass sie dir nicht auf die Nerven gehen. Aber das funktioniert. Und du hast halt auch so diese eine Katze, so, die dich so ein bisschen begleitet. Und die Figuren wirkten bis jetzt auch quirky, aber nicht nervenaufreibend. Und ich weiß nicht, gibt es ein anderes Musical-Spiel? Ja, es gibt so ein paar, aber Rhythmusspiele gibt es halt vor allem viele. Peanut Butter and Jam Ding, was es irgendwie auf Apple nur gab. Da gab es auch mal so ein Musical-Spiel. Aber das wird ein bisschen mehr Spiel. Als es hat auf jeden Fall es klingt viel sehr Charme. crazy auf jeden Fall. Ich kann mir noch nicht so Charme. richtig viel unter dem Gameplay vorstellen bis jetzt. Ja, also das so Hausflipper. Okay. Genau, Hausflipper und zwischendrin werden halt kleine Geschichten erzählt über diese Bewohner von der Insel halt auch. Also es geht halt wirklich auch um diesen Gesamtkosmos und nicht nur um dieses einzelne Hotel. Ja. Und ja, es ist irgendwie, ich bin auch sehr gespannt, wie es dann im Endeffekt wird, wenn es fertig ist. Aber ich finde die Prämisse einfach so geil und ich finde es so cool, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben. Vor allem auch den Ton richtig zu machen und die Leute zu finden, die auch wirklich toll singen können und dann quasi die ganzen Stücke einsingen und so. Also ich bin da sehr gespannt, sehr gehypt. Also ich glaube, die Zielgruppe sind Leute, die gern so Sachen einrichten, die Musicals mögen und Katzen. Und Katzen, ja. Das klingt sehr cozy. Ja. Also es klingt sehr so gemütlich. Katzen sind auf jeden Fall immer gut. Sehr wichtig, genau. Dann können wir noch über Exodus sprechen. Das hat ja jetzt auch quasi ein Release-Date bekommen im April nächsten Jahres. Da gab es einen Oktopus zu sehen. Da habe ich auch ganz kurz überlegt, in welchem Film ich gerade bin. So, ich habe ja schon einiges gesehen, aber so ein Oktopus in dem Mac drinne, ist auch ein bisschen weird, finde ich. Also für mich war es ein emotionales Auf und Ab, das zu sehen, weil ich war am Anfang so, okay, Exodus klingt wie jedes Spiel, das gerade erscheint. Es sieht aus wie jedes Spiel, das gerade erscheint. Voll. Dann kam der Oktopus. Ich war so, okay, das ist interessant. Und dann sieht man, dass man den Menschen spielt. Und ich war so, warum? Warum spiele ich den Oktopus? Ja, warum spiele ich den Oktopus? Aber vielleicht kann es unser Love Interest werden. Ich weiß nicht. Aber das ist doch eine fantastische Szene, die man gerade sieht. Ja, guck mal, wie toll er ist. Ich glaube, er ist auch sehr sassy. Also es wirkt so in den Cutscenes, die man gleich sieht. Aber ja, also so, ich will halt nicht den Menschen so ich will den Oktopus spielen. Ja, genau. So, warum? Ja, ist eine ziemlich coole Idee auf jeden Fall. Und das sind ja auch die Leute, die früher bei BioWare waren und Mass Effect gemacht haben. Man sieht es vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Nicht nur an der UI, sondern auch generell an dem ganzen Konzept und dem Gameplay, dass da ehemalige Mass Effect-Leute dahinter stecken. Das alleine gibt mir eigentlich schon Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird, muss ich ehrlich sagen. Aber Octopus, beste Idee. Feier ich. Einen weirden Titel habe ich jetzt noch, den wir dazwischen werfen können. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu Bildmaterial haben. Ontos. Das war eins der letzten Spiele, glaube ich, die angekündigt wurden. Beziehungsweise ich habe mich so gefühlt, also ich war, glaube ich, schon so ein bisschen im Delirium, weil, wie gesagt, 2 Stunden da sitzen ist ein bisschen anstrengend und wir saßen auch relativ weit vorne. Das heißt, ich saß da so die ganze Zeit. Das war ein bisschen... Ja, und dann kam dieses super lustige, weirde Spiel von den Leuten, die Soma gemacht haben, von Ewigkeit. Und ich war sehr interessiert, einfach aufgrund dessen, was man da gesehen hat. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, worum es da gehen wird. Aber da war einfach so ein verrückter Professor, der hat irgendwelche Kanülen in seinem Gehirn eingepflanzt. Und ihr musstet dann quasi in einem Raum voller Ratten den richtigen Schalter finden. Man musste den auf jeden Fall neu verknüpfen, sozusagen, den Typen. Und ich fand das total abgefahren, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, was das mit allem zu tun haben soll. Es ist wirklich so, hä? Was ist da los?
Ich fand es sah sehr so verstörend aus vor allen Dingen. Ja. Es hatte viele so surreale Elemente und so ein bisschen unverbraucht in dem Sinne, dass es so eine Ekelhaftigkeit aufgemacht hat, die ich so noch nicht gesehen habe in so Spielen, das schon, ja. Ja, ich fand auch, also wieso mal, also es wird halt super krass in diese Horroraspekte reingehen. Ich werde mir die Story durchlesen danach. Ich kann Horrorspiele nicht spielen. Ja, same. Ich glaube, ist voll okay. ich komme so 3 Meter weit und dann sieht man halt, also hast du schon von den Ratten gesprochen, das ist ja nicht nur ein Raum voller Ratten wie Blake's Tale. Ja. Das ist ja, die sind so angeschlossen, so forschungsmäßig, ist super creepy. Es ist total creepy, und ich lieb's so, aber ich glaube, wenn ich in dem Spiel den Raum betreten würde, würde ich halt meinen Controller beiseite legen, wäre so, na, it's fine. So, und dann gehe ich halt irgendwie Mittagspause machen. Aber ja, ich glaube, das wird ein absolutes Highlight. Also wer so mal irgendwie mag, so, da ist euer Nachfolger. Auf jeden Fall. Ich bin ein sehr großer Horrorfan mittlerweile. Ich konnte das früher nämlich auch nicht und habe mich dann irgendwann rangetraut und immer weiter und habe jetzt alle Resident Evils gespielt und so. Und jetzt freue ich mich über jedes quirky Horror-Game, das rauskommt. Es ist ja nicht so, dass es nicht viele davon gäbe. Aber das Ding, finde ich, hat nochmal extrem rausgestochen aus dieser ganzen Mischung, die man halt auch an diesem Abend einfach gesehen hat. Da waren ja nicht so 1, 2 Horror-Games waren halt schon auch dabei. Aber da, finde ich, hat Ontros nochmal so ein bisschen quasi nochmal so ein kleines Spotlight gesetzt. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir haben einen Titel zu guter Letzt, den man nicht außer Acht lassen darf, obwohl er schon über 10 Jahre alt ist. Am Ende gab es nochmal eine riesen Witcher-Sause. Wer hätte das gedacht? Die bringen Witcher 3 nochmal komplett neu raus. Und zwar für jeden, der das Spiel schon besitzt, als kostenloses Upgrade. Was ist denn da los? Irre, oder? Ja, also das fand ich schon verrückt. Also ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, für genau die das gedacht ist. So, ich habe mir das schon mal in einer coolen Edition geholt. Für die PlayStation 4 damals noch. Und ich hab tatsächlich nie die DLCs gespielt. Und jetzt sind die so, okay, du kriegst jetzt halt ein Remake? Ich glaube, es ist ein Remake. Also auf jeden Fall so, die Grafik ist hübscher, die Steuerung vom Pferd ist besser. Das Kampfsystem haben sie vor allem überarbeitet. Das UI von den Skills und so, was furchtbar war. Also irgendwie alles besser gemacht. Und du kriegst halt die beiden DLCs, die es bisher schon gibt. Und gerade Blood and Wine ist halt so bestes DLC auf der Welt. Ja. Und ja, also das und gratis für alle, die das Space Game haben. Also du kriegst, selbst wenn du die DLCs nicht hast, du kriegst jetzt einfach das Remaster oder Remake plus die DLCs. Ja. Ja, perfekt für alle, die es auch nachholen wollen jetzt, ne? Auch vor dem 4., was ich übrigens sehr schade fand, dass wir dazu nichts gesehen haben. Ja, leider. Leider auch kein Last Big Title oder sowas. Das war schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das war schon ein kleiner Downer. Songs of the Past, das war dein großer... Die machen dieses DLC nur, damit immer, wenn jemand sagt, aber wo ist The Witcher 4? Können die sagen, ja, klar. Ja, Songs of the Past. Ist auch wild, ne, dass sie noch mal sich was Neues ausgedacht haben für dieses, es klingt mal so doof, altes Spiel. Es ist definitiv nicht alt, aber trotzdem, es ist ja schon ewig lange draußen. Jetzt 11 Jahre. Ja. Und es klang jetzt auch so, vielleicht ist es auch irgendwo confirmed, dass Songs of the Past ein Prequel wird, weil er sagt ja, man hat eine neue Waffe, eine Kette. Ja, genau. Und die kennt man aus dem Intro vom ersten Witcher. Genau. So, also muss ja quasi dieses neue DLC irgendwie davor spielen oder vielleicht auch nicht so. Wir werden es nächstes Jahr erfahren. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Liebe Leute, es war schön, dass ihr hier wart. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Gamescom. Gleichfalls. auch. Hat er jetzt erst angefangen? Ja, let's go. Jetzt geht's erst richtig los. Genau, bei uns geht's auch richtig los und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran. Bis gleich. Do I remember the moment my powers came in? Well, I was being crushed to death with seawater and mud and manure, whilst holding onto my sister's hand. I remember her fingers gripped so tightly in mine that her nails drew blood. Until I lost her grip.
but she stayed away. Does stick in the memory a bit, yeah. I know why you're here. You want to talk about them. They're not real heroes. You ever seen a legend in the flesh? All that power, how do they use it? Killing mindless beasts. Fighting petty villains. None of that matters. Look what the guild shut out. A real hero knows how to wield power. Don't waste your time on trivialities. You're back and dressed like a twat. Got more important things to worry about than vegetables. A hero knows how to live with their choices. Oi! What the fuck was that? Well, I was just sent my brother into the infinite fucking abyss without even asking permission. Remorse? Remorse is for the guilty. Look, I will tell you what I told them. Albion is broken, and I'm going to mend it. Albion doesn't need heroes. It needs a hero. You're a monster. And that hero is me. So, ich komme gerade frisch aus der Fable-Präsentation. Das war die erste Hands-Off-Demonstration, also uns wurde vorgespielt. Das neue Fable kommt ja erst im Februar raus nächstes Jahr, aber ich war natürlich trotzdem sehr, sehr heiß als alter Fable-Fan, wie das neue Fable so aussieht. Und es kann ich euch sagen, es sieht wunderschön aus. Die haben uns eine riesige Stadt gezeigt, in der wir wirklich uns komplett frei bewegen konnten. Ihr habt jetzt auch schon mitgekriegt, Fable hatte ja so ein bisschen so ein Reputationssystem immer. Also die Leute empfangen dich dann auch entsprechend so, wie du deine Taten über den Verlauf des Spiels gehandhabt hast. Also du kannst die Stadt tatsächlich auch wieder wirtschaftlichen Aufschwung bringen, dann feiern dich die Leute dort alle. Du kannst aber auch hingehen und einfach rumpöbeln, überall Chaos stiften und dann wirst du entsprechend auch so begrüßt. Also das Versprechen wird auf jeden Fall gehalten, auch im neuen Fable, dass deine Taten wirklich auch Konsequenzen haben. Wir haben dann so ein bisschen so eine Quest gesehen und auch dieser typische Fable-Humor kommt sehr stark wieder durch. Es ist sehr britisch. Zum Beispiel war das, dass die Main-Quest, in die wir da reinspazieren, wir gehen in die Heroes Guild und was erwartet uns dort? Nicht etwa irgendwie Ruhm und Helden, die in der Ruhmeshalle Bier trinken, sondern ein abgehalfterter, ekelhafter Typ, der einfach gesagt hat, er hat diesen Laden bei einer Wette verloren. Und das ist unsere Aufgabe jetzt, diese Heroes Guild wieder aufzubauen, indem wir eben diese verlorene Wette wieder gut machen. Und der Typ pisst dann einfach in die Ecke, während wir mit ihm reden. Wir können uns entscheiden, das Bier ihm entweder zu bringen oder eben über den Kopf zu schütten und werden dann entsprechend auch behandelt. Also sehr, sehr cool, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Dann sind wir rausgegangen, haben versucht, diese Gilde wiederherzustellen, sind dann natürlich auch in Kämpfe verwickelt worden. Eine Sache, die vom alten Fable auch zurückkommt, ist dieser goldene Weg. Das war damals bahnbrechend, als das Spiel rauskam, dass diese goldene Spur am Boden uns gezeigt hat, wo wir hinlaufen müssen. Kennen wir inzwischen auch aus vielen anderen Action-RPGs und Rollenspielen, die sowas machen. Bei Fable hat es aber wieder so ein wohliges Gefühl, wenn diese goldene Spur am Boden ist. Was mir noch nicht ganz so gut gefallen hat, waren die Kämpfe tatsächlich. Die wirkten noch ein bisschen, wir haben noch Zeit, es kommt erst im Februar raus, aber die wirkten noch ein bisschen, ich will nicht sagen statisch, weil wir schon auch sehr viele Werkzeuge zur Verfügung haben. Ich kann mit Pfeil und Bogen die Leute natürlich von der Entfernung attackieren, habe ein klassisches Block- und Parry-System, aber es wirkte sehr, wie soll ich sagen, noch ein bisschen steif. Also ich glaube, da haben die noch einiges zu tun, das Kampfsystem auch ein bisschen flüssiger darzustellen. Es könnte meinen Geschmack auch ein bisschen blutiger werden, da sind wir durch so Spiele wie Witcher natürlich auch verwöhnt. Insgesamt fand ich die Quests-Reihen, die wir da gesehen haben, aber sehr, sehr cool.
Und ich freue mich wahnsinnig drauf auf Fable und richtig schön beschimpft zu werden im britischen Englisch. Also macht's gut, Mates. Bis gleich. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil hinter uns wird gerade vorgestellt, was IKEA für euch in eurem Zuhause speziell für eure Gaming-Ecke jetzt erfunden hat, beziehungsweise sich gedacht hat, was euch euer Zuhause noch schöner macht. So haben sie es gerade selber gesagt. Und es sind wirklich ganz viele Leute von IKEA da, die selber auch nochmal Presse mitgebracht haben, weil das ist tatsächlich der erste Aufschlag in Europa überhaupt zusammen mit Xbox. Und sie haben sich überlegt, sie machen alles Mögliche, aber vor allen Dingen machen sie es schick. Und ich sag mal so, wer den Xbox-Controller kennt, wird zum Beispiel dieses Möbelstück auch erkennen. Hatte ich jetzt nicht so direkt auf meiner Bingo-Karte, bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Es gibt von Hockern, gibt es über kleine Möbel, es gibt Aufbewahrungsmöglichkeiten, es gibt Schälchen. Ihr seht das im Hintergrund, die Aufbewahrungsmöglichkeiten für den Controller. Ihr seht Regale. Es ist alles sehr simpel gehalten, aber es sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ich würde jetzt mal rübergehen und mich bequem irgendwo hinpflanzen. Und da seht ihr schon, X markiert die Stelle. Ja, ist ganz entspannt, oder? Ja. Also, wir chillen jetzt einfach hier weiter bei Ikea, beziehungsweise bei Xbox und Ikea. Oh, hier wird schon gefüßelt, ich merke schon. Leute, zurück ins Studio. Willkommen zurück, liebe Freunde. Ich bin hier wieder im Studio für euch und habe direkt den nächsten Gast mitgebracht. Das ist der gute Dominik. Hallo. Hallo. Du bist bei Dedelic beschäftigt und das bedeutet, wir werden natürlich über Surviving Deponia sprechen. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Das kann ich gerne machen, genau. Deponia ist ja vielleicht einigen schon Begriff. Deponia ist im klassischen Sinne eine Point-Click-Adventure-Reihe gewesen bei uns. Gab es 4 Teile. Ist auch so ein bisschen unsere DNA, wenn man so will. Ja. Also wenn man Dedelic hört, weiß man Dedelic, Deponia, darüber kennt man uns halt auch sehr stark. Und Deponia oder Surviving Deponia ist quasi die Fortsetzung von Deponia, aber in einem neuen Gewand, nämlich als klassisches Survival-Game. Ah, okay. Genau. Ja. Und ich meine, es gab ja, wie du schon sagtest, 4 Hauptspiele und das kennt man ja in Deutschland auch, ist ja ein Begriff. Was hat euch jetzt dazu bewegt, nochmal einen hinterher zu schieben? Ich dachte nämlich, die Reihe wäre abgeschlossen. Also im Prinzip ja, wir erzählen die Geschichte jetzt weiter, aber wir erzählen sie aus einem anderen Blickwinkel so ein bisschen. Ne? Wir erzählen sie so aus der, also im Prinzip ist Deponia eigentlich der Hauptcharakter, wenn du so willst, des Spiels. Also es spielt halt auf Deponia und es ist halt ein Schrottplanet und wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, die Leute haben ja immer schon auf Deponia so ein bisschen versucht zu überleben, ja, also aus dem Besten zu machen, was sie haben, aus dem Müll, der um sie herum ist. Ja. Und im Prinzip haben wir uns überlegt, warum machen wir daraus nicht das Gameplay-Prinzip, ja? Also es hat immer noch die klassischen Tugenden von Deponia, das heißt, du hast so quirkige Dialoge und auch Charaktere, die auch teilweise die Leute dann kennen aus den Spielen bisher. Aber im Kernprinzip ist es halt klassisches Survival. Also du musst erstmal Müll sammeln, jede Menge Müll, davon gibt es ja genug. Und du musst halt dann halt klassische Elemente, du musst craften, musst Sachen daraus bauen. Du kannst halt aus dem Müll deinen Müll bauen, wenn du so willst. Also du baust halt deine eigene Basis dann nach und nach auf, aber begibst dich halt auf Quests, triffst Leute, führst Dialoge und spinnst aber halt auch eine Geschichte weiter, weil die Geschichte ist weiterhin ein Kernelement, also das war ja auch das, was Deponia stark gemacht hat und das wird auch weiterhin in Surviving Deponia so sein, ja. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt nicht so drin bin in der ganzen Franchise, kann ich jetzt einfach anfangen, Surviving Deponia zu spielen, ohne überhaupt zu wissen, worum es überhaupt ging in der Reihe? Ja, ist immer die klassische Frage, ne? Gerade wenn es 4 Teile gab, kannst du auf jeden Fall. Also im Prinzip ist das Spiel so angelegt, dass du als Protagonist erstmal auf dieser Welt landest, du musst dich erstmal zurechtfinden und du gehst halt erstmal wirklich los, ganz klassisch, erkundest die Welt, du sammelst erste Erfahrungen, es gibt halt auch ein Erfahrungssystem, du kannst aufleveln, Perks sammeln. Also es ist dieser Mix, den die Leute halt auch schon kennen, aber der auch ohne Vorkenntnisse funktioniert. Ja? Also du kommst so nach und nach natürlich in die ganzen Gameplay-Elemente rein ins Spiel, lernst die kennen und findest dann halt raus, wie du dich halt weiterentwickelst und dazu brauchst du keine Kenntnisse von Deponia. Es hilft dir natürlich und es ist halt auch ein Mehrwert für Spieler, die die Reihe schon kennen, weil sie halt so ja auch weitere Dinge kennenlernen über die Charaktere aus den vorigen Teilen, neue Charaktere kennenlernen, aber auch sehr viel
vielleicht Sachen, die sie immer noch beschäftigen aus den vorigen Teilen, jetzt vielleicht auch aufgeklärt werden im Spiel. Also da gibt es eine Menge zu erkunden, aber wie gesagt, auch als Neuspieler kann man in das Spiel sehr schnell reinkommen und seinen Spaß haben. Und wie wird der Teil jetzt von der Fangemeinde so aufgenommen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere denkt, okay, das Spielprinzip ist jetzt irgendwie komplett anderes, das gefällt mir vielleicht nicht so. Wie ist da das Feedback bisher? Ja, genau. Also wir haben es halt auch gesehen. Ne? Wir haben im Prinzip 2 Spielergruppen. Ne? Wir haben die Hardcore-Deponia-Fans, wir haben die neuen Fans, die Survival-Gaming-Fans vielleicht auch. Und klar, wir haben uns immer die Frage gestellt, wie schaffen es jetzt beide Spielschaften abzuholen, dass beide ihren Spaß haben. Wir haben im März so einen ersten Playtest gemacht auf Steam und der sehr, sehr gut ankam. Ja? Und wo wir jetzt aber auch sehr viel Notizen, sag ich mal, gemacht haben. Ne? Also geguckt haben, was haben gerade so die Deponia-Fans jetzt vielleicht noch an Elementen, die sie gerne im Spiel haben wollen und wie können wir das jetzt halt auch noch umsetzen, wie können wir daran rangehen und, sag ich mal, so kleine Elemente vielleicht auch noch reinzubringen, die dann auch wirklich für den Hardcore-Deponia-Fan sagen, okay, das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen kann, das ist wirklich Deponia, wie es verkörpert. Aber die Elemente, die schon drin sind, ich sag mal, die Dialoge und die Charaktere, der Humor vor allem auch, da haben wir festgestellt, dass das ist 1:1 Deponia schon und das kam bei den Leuten auch sehr gut an. Wir haben aber jetzt auch beschlossen, wir werden nochmal einen zweiten Playtest machen. Ja. Und da natürlich jetzt so ein paar Sachen schon umsetzen. Ein Element, was wir auf jeden Fall umsetzen, und das ist ja auch so ein Kernelement von Adventure-Spielen, ist, dass wir viel mehr Möglichkeiten noch geben werden, die Umwelt zu erkunden. Also du hast ein Hotspot-System, du kannst Sachen angucken und es gibt immer halt einen witzigen Kommentar dazu. Das war vorher noch nicht so drin, aber das ist halt sowas, was man ja auch aus Adventure-Spielen zum Beispiel gewöhnt ist. Du kannst alles angucken und Quatsch erfahren über die Welt. Und, so. Und das zum Beispiel ist was wir jetzt umsetzen wollen. Und natürlich noch viele andere Sachen. Und da freuen wir uns, wenn das halt auch bei den Deponia-Fans halt sehr gut ankommen wird, dann denken wir. Okay, und war euch das eigentlich wichtig, nicht einfach nur einen neuen 5. Teil zu machen, sondern auch mal einen anderen Spin für die Serie zu finden? Ich meine, ihr hättet ja auch einfach sagen können, okay, wir machen jetzt Teil 5, weiterhin Point-and-Click-Adventure. Warum ist das quasi jetzt auf so eine Art Survival umgeschwenkt? Ja, das ist das, was ich schon meinte, ne? Also es ist Müll, man muss aus Müll irgendwas machen und das war immer so ein Kernaspekt des Spiels, die Welt halt ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Ne? Also du muss man sich so vorstellen, man ist auf einer Schrottwelt und im Adventure ist es ja so, du hast immer nur bestimmte Blickwinkel und du hast eine durchgeskriptete Story, aber es gibt so viel mehr, was man auch als Spieler vielleicht erkunden möchte. So ein bisschen außerhalb der Grenzen, die du in einem Adventure-Spiel vielleicht auch hast. Und das ist ja so auch angelegt, du hast größere Areale, du hast ganz viele Sachen, die du entdecken kannst in dieser Welt und die du ausprobieren kannst und so. Also du hast so ein bisschen offener das Ganze gestaltet. Ja. Open World jetzt oder so, ist schon abgeschlossene Areale, aber man lernt so viel mehr über die Welt von Deponia noch kennen, als wir sie jetzt in einem klassischen Point-and-Click-Adventure, wo du vielleicht so 10, 12 Locations hast du irgendwie darstellen können. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, wir sind ja jetzt auch keine Entwickler in dem Sinne mehr. Wir sind ja noch Indie-Publisher vor allem auch. Wir entwickeln das Spiel auch zusammen mit dem Entwickler Atomic Torch, halt auch schon, mit dem wir schon ein anderes Spiel zusammen gemacht haben. Aber die zum Beispiel sind halt super in diesem Genre. Ne? Und das war uns halt auch wichtig, mit Partnern zusammenarbeiten, wo wir halt vielleicht mal neue Wege gehen können, aber wo wir halt sicherstellen können, das ist wirklich, das verstehen die. Und wir liefern aber weiterhin bei. Also wir übernehmen komplett halt auch die Geschichte und die Story und die Dialoge, weil das uns auch wichtig war, dass wir natürlich auch von uns als Dedelic so diese Deponia-DNA in das Spiel reingeben wollen, ne? Damit es halt auch die Fans halt auch wieder abholt. Ja, bei uns nennt man das Genre gerne Open Schlauch. Ja? Open Schlauch. Wenn man so ein bisschen paar Freiheiten hat, aber trotzdem eine gerade Linie, dann ist es der berühmte Open Schlauch. Finde ich, klingt nach einem guten Konzept. Die Frage ist, wird das wirklich das Ende sein? Also wenn diese Handlung abgeschlossen ist, kommt dann nie wieder was von Deponia? Oder plant ihr da irgendwie noch in der Zukunft weiterzumachen? Also never say never. Ja. Also ob es jetzt ein Surviving Deponia 2 gibt oder vielleicht auch irgendwie was ganz anderes, ein neues Genre, I don't know. Kann alles passieren. Also wir sind weiterhin Fan der Marke, wir lieben die Marke. Es gibt noch so viele Leute, die bei uns arbeiten, die halt auch auf allen vorigen Teilen mitgearbeitet haben, inklusive. Ich habe ja auch schon auf den ersten beiden Teilen damals mitgemacht. Und wir haben super viel Bock drauf. Also ich hätte Lust dazu, noch weitere Genres ausprobieren oder halt auch das Surviving Deponia weiter auszubauen, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie es bei den Leuten dann letztendlich auch ankommt. Wir hoffen natürlich, dass wir dazu viele Leute halt, die bisher noch keine Berührungspunkte mit Deponia hatten, in die Welt von Deponia holen können. Und ja, ich würde mich freuen.
Und wie gesagt, jeder kann es auch gerne ausprobieren. Also wir haben es hier bei uns bei der Deleg am Stand. Wir sind hier in Halle 10.2. Und wir haben jetzt auch extra dann nochmal auch den Playtest nochmal live geschaltet. Also jeder, der jetzt halt auch nicht hier sein kann, ich würde es empfehlen, weil wir haben hier auch den neuesten Teil da. Wir haben auch Sprachausgabe mehr drin und so. Also man kann alles mal ausprobieren. Aber wer jetzt halt auch von zu Hause das gerne austesten müsste, kann das gerne auch machen. Kann sich bei Steam halt für den Playtest anmelden. Das ist super smart von euch. Super, ne? Super Timing gerade zu Games. Ja, super. Eine letzte Frage habe ich in dem Zusammenhang noch. Ich finde, das ist auch so eine Marke, die prädestiniert ist, zum Beispiel für eine Switch-Version. Denkt ihr da auch drüber nach, dass das nochmal eine Option wird? Wir denken nicht nur drüber nach, sondern es wird Multiplattform kommen. Also es wird sowohl für PC kommen, aber auch für Xbox, Playstation, Sehr gut. Switch. Alles klar, dann hätten wir das ja geklärt. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Hinweis geben auf das Release-Date? Also, wir haben natürlich jetzt den Playtest gemacht, wir haben viele Dinge noch identifiziert, die wir noch ändern wollen. Ich hatte ja schon gesagt, wir werden noch einen zweiten Playtest machen, der wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres sein. Ja. Kann man sich ausrechnen, wir planen jetzt nicht mehr dieses Jahr zu releasen, aber man wird nicht mehr sehr lange dann warten müssen. Also wir planen schon dann halt zügig im nächsten Jahr zu veröffentlichen. Okay, ich werde mich mit dieser Antwort zufrieden geben. Das hoffe ich, Anne. Dann danke ich dir ganz herzlich, lieber Dominik. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Und ich wünsche dir noch eine wundervolle Gamescom. Danke, euch auch. So, das war es erstmal hier aus dem Studio. Ich hoffe, ihr bleibt dran und guckt euch den nächsten spannenden Beitrag an. Bis dann. Ein kleiner Geheimtipp, der eigentlich kein kleiner Geheimtipp sein sollte, ist Alien Isolation 2 hier auf der Gamescom. Tatsächlich das erste Hands-on auf dem europäischen Kontinent. Ganz hinten in der Ecke versteckt bei Xbox. Und es gibt auch tatsächlich nur, ich glaube, 3 Plätze waren es. Die Gameplay-Sequenz, das sind so 30 Minuten, die ihr spielen könnt. Dann bricht es ab. Es ist relativ am Anfang vom Spiel. Und Leute, Alien Isolation Teil 1 war damals das Spiel, was ich maximal 2 Stunden spielen konnte, weil es einfach, es ging nicht. Mein Puls ging durch die Decke. Es war einfach ganz krass. Wenn ihr euch erinnert, Sevastopol Station, die Tochter von Ripley sucht nach ihrer Mutter. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, aber das Spiel bringt euch direkt am Anfang in eine ganz neue Umgebung. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, wir spielen nicht mal die Tochter von Ripley. Wir finden aber im Grunde genommen den Teil der Sevastopol Station, der abgekoppelt wurde, das sozusagen abgestürzt ist. Und da ging es im Grunde genommen los. Alles andere will ich euch aber nicht verraten. Schaut auf jeden Fall selber vorbei. Das Spiel hat noch keinen genauen Release. Es kann aber nicht mehr lange dauern. Das Spiel sieht fantastisch aus. Es ist exakt die gleiche beklemmende Atmosphäre. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, hier sind zwar überall Leute, es ist super laut, es ist hell, aber einfach dieser Moment, wo das Alien durch den Lüftungsschacht nach unten droppt und vor euch das erste Mal wirklich aufsteht. Ich habe zwiespältige Gefühle, was das angeht, das alleine wieder zu Hause zu spielen. Das wird wahrscheinlich wieder so 2 Stunden maximal gehen und dann sich über ein halbes Jahr ziehen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Alien Isolation 2 bei Xbox am Stand, eines meiner Top-Highlights. Eins meiner Highlight-Spiele hier auf der Gamescom 2026 ist Star Wars Zero Company. Ich habe schon auch zu Hause eine Weile spielen können in der Preview-Version und ich kann euch sagen, wenn ihr XCOM mögt, ja, diese alte Rundenstrategie-Geschichte mit den Aliens, oder ihr mögt Star Wars, idealerweise mögt ihr beides, dann ist es wirklich ein absolutes Highlight, was jetzt die Tage rauskommt. Es ist ein klassisches Spiel in der Rundenstrategie, also ihr habt einen ganzen Einsatztrupp mit Leuten, die ihr dann kommandiert. Besonderheit hier natürlich, ihr habt auch Jedi-Kräfte, also ihr habt eigentlich so einen Han Solo-artigen Söldner, der eine Truppe, die Zero Company, die namensgebende, kommandiert und ihr geht auf Missionen für Cash im Endeffekt. Ja? Also es ist politisch ein bisschen schwierig. Wir sind in der Ära von den Klonkriegen. Ich habe die Serie aber auch nicht groß gesehen. Ihr müsst also nicht so viel kennen. Die Story, die da drin erzählt wird, trägt sich selber. Wenn ihr das Universum kennt, kommt ihr damit gut klar. Das Ganze erinnert auch so ein bisschen an Mass Effect in dem Punkt, dass ihr eure Gruppe eben zusammenstellen könnt. Ihr könnt kleine Drohnenroboter mitnehmen, die euch helfen und Medpacks zuwerfen. Ihr könnt, wie gesagt, auch Jedis finden, die euch dann eben unterstützen und entsprechend mit Lichtschwertern kämpfen können und natürlich auch die Macht benutzen können. Sehr, sehr cooler Effekt, wenn ihr so ein paar Klonkrieger einfach ineinander schubst mit der Macht. Macht auf jeden Fall große Laune.
Und ihr habt aber auch ganz viele andere Aliens aus dem Star Wars-Universum, die dann mit speziellen Fähigkeiten ankommen. Also ihr habt verschiedene Klassen, Scharfschützen, die eher aus der Entfernung besser kämpfen können. Wie ihr die Missionen angeht, könnt ihr aber komplett selber zusammenstellen. Ich habe mit den Entwicklern und Entwicklerinnen gesprochen. Es ist sogar möglich in einigen Missionen, dass ihr nur Roboter mitnehmt. Also wirklich nur kleine Drohnenroboter oder Hilfsroboter, die dann für euch kämpfen oder eben auch nicht. Also das ist komplett in eurer Hand. Das ganze Spiel ist relativ lang. Ihr habt so um die 40 bis 50 Stunden Content da drin. Es werden ganz viele Missionen generiert, je nachdem auch welche Leute ihr dabei habt. Also wenn ihr auf der Jobbörse sozusagen neue Leute akquiriert, bringen die auch ihre eigenen Missionen mit, die dann den Hintergrund der Figur ein bisschen weiter ausleuchten. Und ihr könnt euch selber entscheiden, helft ihr dieser Person, einen Verwandten zu retten auf einem Planeten oder helft ihr dieser Person vielleicht irgendeine Schuld loszuwerden. Das liegt komplett in eurer Hand. Vorangetrieben wird die Geschichte aber natürlich durch die Main Quest und wie gesagt, die ist wirklich sehr, sehr cool erzählt. Wenn ihr Star Wars mögt, wenn ihr XCOM mögt und Spiele dieser Art, dann solltet ihr da mal reinschauen. Von mir aber auch auf jeden Fall die Empfehlung, wenn ihr solche Rundenstrategiespiele bisher noch gar nicht gespielt habt, gebt Star Wars Zero Company eine Chance. Es ist wirklich sehr, sehr einstiegsfreundlich und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, ihr werdet Spaß damit haben. Also probiert's aus, wenn ihr hier in Köln seid auf der Gamescom oder demnächst zu Hause, wenn das Spiel rauskommt. Ich entschuldige mich, ich muss leider weiterspielen, die Mission ist noch nicht zu Ende. Oh, time. It's always moving, isn't it? Now and then, you just want to hit the brakes. Maybe because you're not ready for what's coming next. But strangely enough, you see, the rules somehow changed. No more rushing or uncertainty. I mean, the future's still there. But time? It's under my control now. It's always moving, isn't it? And if it isn't, well, it seems I'm the one who has to fix it. Willkommen zurück im Gamescom-Studio und ich habe hier schon die nächsten Gäste bei mir sitzen, auf die ich mich natürlich sehr, sehr freue. Dominik und Steffen sind hier. Hallo. Hallo. Willkommen. Ihr entwickelt das Spiel Recur. Richtig. Das klingt schon mal spannend, weil ich immer so denke, okay, ich gucke mir diesen Namen an. Ist das jetzt ein richtiges Wort oder nicht? Aber es passt ja vielleicht auch so ein bisschen zum Spielkonzept, weil man auch nicht so ganz weiß, was genau passiert. Könnt ihr erklären, was in eurem Spiel passiert, worum es da geht? Klar, also zu dem Namen erstmal, ich glaube, es ist ein Wort, aber ich glaube, für uns Deutsche ist es nicht so geläufig wie Reoccur. Ah, okay. Aber ich glaube, Engländer nutzen das als Kurzform davon. Wurde mir gesagt. Wissen wir aber auch nicht so genau. Egal, in unserem Spiel Recur spielt man einen Postboten, der so aussieht wie er hier. Verstehe. Und eines Tages in seiner Stadt passiert eine riesige Explosion, eine Katastrophe. Und mit dieser Katastrophe bleibt die Zeit stehen und ist ab sofort an die Bewegung des Postbotens geknüpft. Das heißt, wenn der sich bewegt, bewegt sich die Zeit vor und zurück. Und mit dieser Vor-Zurück-Bewegung muss man dann Rätsel lösen, eine Geschichte erleben und versuchen, diese Katastrophe zu verhindern. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man sich das selber mal vor Augen veranschaulicht. Deswegen, wir haben auch ein bisschen B-Roll, Gott sei Dank, was wir jetzt mal zeigen können. Ich finde es nämlich sehr schwierig, auch aus den Trailern herauszusehen, wie diese Mechanik genau funktioniert. Du hast es kurz angesprochen. Je nachdem, in welche Richtung man läuft, bewegt sich die Zeit vor oder zurück. Das klingt irgendwie sehr knifflig. Ist das ein Spiel, was irgendwie jeder Interessierte spielen kann oder muss man da schon so ein bisschen Rätselprofi sein?
Also es ist auf jeden Fall ein Puzzlespiel. Also es geht darum, Puzzle zu lösen und in den einzelnen Rätselsequenzen dann meistens geht es darum, Sachen in die richtige Zeit zu bringen oder Sachen aus einer anderen Zeit in die eigene zu holen, um sich irgendwie dann einen Weg gangbar zu machen. Aber das Grundprinzip ist sehr, sehr einfach und auch sehr einfach verständlich. Einfach, wenn man nach rechts läuft, Zeit vorwärts, nach links Zeit rückwärts. Wenn man in die Tiefe läuft, dann steht die Zeit still. Deswegen sieht man jetzt auch gerade hier ganz gut, dass wir jetzt scrubben wir hier gerade so wie in so einem Film. Scrubben wir durch diese Situation mit diesen Banditen auf dem Dach und gerade eben hat er eine Brechstange aufgehoben und die wurde gerade noch benutzt, um einen der Banditen kaputt zu hauen und dadurch, dass man sie weggenommen hat, kann er das dann halt nicht mehr machen. Ich glaube auch gar nicht, ich glaube, das Spiel wirkt sehr viel komplexer, als es tatsächlich ist. Und während man es spielt, ist man sehr in diesem Flow auch von, was man überhaupt machen kann, mit was kann ich überhaupt interagieren. Und es ist eher so ein Ausprobieren und diese unterschiedlichen Zeitstrahlen erkunden und damit auch Spaß zu haben, was für Möglichkeiten einem das Spiel da gibt und was für unterschiedliche Zeitstrahle da eben überhaupt möglich sind. Jetzt haben wir diesen Hund befreit, der auf einmal losläuft. Also sehr so, wie so Dioramen, die man sich eigentlich immer anguckt, mit verschiedenen Ausgängen. Aber in erster Instanz ist es wirklich sehr zugänglich. Ich glaube auch. Es ist auch einfache Steuerung, es ist, ich glaube, Hardcore-Puzzle-Leute können ihren Spaß haben, aber es ist eigentlich schon... Kein Hardcore-Puzzle. Man ist nirgendwo 20 oder 30 Minuten in einem Puzzle stuck. Es hat viele Puzzle, aber es hat einen guten Flow. Ist auf jeden Fall ein ziemlich einzigartiges Konzept. Ich kenne jetzt vielleicht eine Handvoll Spiele, die sowas Ähnliches machen. Was war da eure Inspiration? Wir sind tatsächlich große Fans von den Playdead-Titeln. Genau. Limbo Inside. Die machen sowas nicht, aber die haben so ein bisschen den Stil, ne? Die haben so ein bisschen, genau, dieses cinematische Puzzle-Plattforming, wo man auch Rätsel löst, aber hauptsächlich diese Atmosphäre dieser Welt aufgreift und da in dieser Welt auch vorankommt und eben auch so dieses Niveau von Puzzle, wo man jetzt nicht super schwer rätselt, sondern einfach so immer weiter, immer tiefer rein in diese Welt. Das war eine große Inspiration. Und dann tatsächlich wurde uns dann während der Entwicklung mitgeteilt, dass es einen alten Klassiker gibt, Braid, den wir nicht kannten. Da musste ich auch zuerst dran denken, tatsächlich. Ja, genau. Dann haben wir uns das natürlich sofort angeguckt und wir waren dann ganz erleichtert, dass es ja doch nicht, also dass Braid doch Sachen auch sehr anders macht, sehr viel mehr auf Plattforming ist. Also da geht es ja dann wirklich darum, so das Level abzuschließen, dann ins nächste Level, sehr viel mit diesen kleinen Gegnerblobs zu interagieren, wie man die rumnavigiert. Unser Spiel ist sehr viel filmischer, cinematischer, auch ein bisschen linearer wahrscheinlich sogar. Auf jeden Fall. Aber auch jetzt nicht so levelbasiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein Level nach dem anderen laden, sondern wir laufen halt eben ähnlich wie in einem Inside durch diese Welt durch. Ja, ich würde es eher als ein cinematisches Erlebnis verstehen, durch das man halt langsam sich durchbewegt. Ich glaube, das Krasse an Braid war damals halt auch, dass das wirklich nur ein Typ alleine gebaut hat, das ganze Ding. Das ist auch wirklich krass. Deswegen, das war so ein Sleeper-Hit und dann haben sich alle informiert, okay, was geht denn mit diesem Spiel ab? Wie, das hat ein Typ gemacht? Also ich glaube, das war der ausschlaggebende Faktor, warum das heute jeder kennt. Ja. Und nicht unbedingt, weil die diese Zeitmechanik haben, was auch nochmal sehr lustig ist an sich. Und da wollte ich noch in dem Zusammenhang fragen, das ist ja schon auch ein sehr deprimierendes Thema, so von wegen Explosion, Katastrophe. Spiegelt das auch so ein bisschen vielleicht den Zeitgeist wider? Ich habe das Gefühl, wir beschäftigen uns momentan sehr viel mit solchen Dystopien. Themen. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass die Katastrophe in sich ist ein omnipräsentes Ding, was wir auch die ganze Zeit im Hintergrund sehen, aber es ist jetzt nicht dass wir irgendwie versuchen, irgendwie hier James Bond zu sein und irgendwie praktisch irgendwie einen Sprengstoff oder was weiß ich was zu verhindern. Es geht um ein Thema von einem Postboten, einem jungen Erwachsenen, der so ein bisschen Probleme hat, seinen Platz in der Welt zu finden und nicht so ganz sicher ist, wie er mit der Zukunft umgehen soll. Und vieles von dem was passiert und was wir erleben, spiegelt das halt wieder oder erzählt halt diese Geschichte von seinem so ein bisschen Struggle mit der Zukunft und dem Erwachsenwerden. Deswegen, also es ist nicht das einfachste Thema. Wir versuchen natürlich auch immer schöne Bilder oder schöne Mittel zu finden, um diese
nicht ganz straightforward, einfach zu erzählende Geschichte dann halt irgendwie schön zeigen zu können. Aber also wir haben auch schon Spaß unterwegs. So. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir 6 Stunden in Reihenfolge nur trauern und Angst nur weinen. Also wir kriegen hoffentlich auch ein paar ordentliche Schmunzler und dann ist es, glaube ich, glaube auch, es geht auch eher in so eine Richtung auf der Oberfläche wie so eine, keine Ahnung, Superhelden-Story, weißt du? Wo das so ein bisschen comichaft dargestellt ist. Diese ganze Katastrophe und wie dann dieser Postbote da reinstolpert und zum Helden werden muss. Mhm. Und gleichzeitig ist halt dann diese Katastrophe auch so tiefer liegend ein Bild für seine Ängste oder ein größeres Problem, was es vielleicht gibt in dieser Stadt oder für ihn und so. Und wie kommt das Ganze bei den Spielerinnen und Spielern draußen an? Habt ihr da schon viel Feedback bekommen? Das ist ganz spannend. Wir haben jetzt noch keine Demo oder sowas online. Wir haben letztes Jahr angefangen, auf Social Media ein paar Clips zu posten. Und das lief, also das ist immer sehr spannend, weil man weiß immer nicht, was passiert. Wir haben jetzt an dem Spiel schon seit 2023, glaube ich, 2022 gearbeitet. Und dann sitzt man da immer in seinem Kämmerchen und denkt sich aus, wie toll das alles wird. Weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt jemand interessiert, was man da macht. Ja. Dann haben wir das eben da so ein bisschen angefangen zu posten auf Instagram und TikTok auch. Und gerade auf Instagram ist es dann echt sehr viral gegangen, was uns total gefreut hat natürlich. Ich glaube, das ist einfach sehr diese Faszination von vor zurück, die einfach Leute sofort hookt. Genau, und jetzt seitdem haben wir ein bisschen das wieder runtergefahren, weil wir uns noch unser Material aufsparen wollen, wenn quasi dann auch das Spiel vielleicht mal rauskommt demnächst. Und jetzt auf der Gamescom kann man zum 3. Mal oder sowas auf einem Event das anspielen hier vor Ort. Ja. Und die Events, wo wir es jetzt bisher gezeigt haben, haben eigentlich gezeigt, dass es auch nicht nur auf Instagram und TikTok funktioniert, sondern dass auch Leute das echt begeistert, man da eben doch relativ schnell reinkommt und diese Faszination erlebt von kleine Schicksale ändern, kleine Puzzle lösen, aber dann auch dieses große Event, was es in der Stadt gibt, zu erleben und vor und zurück damit rumzuspielen. Und wo findet man euch denn hier auf der Gamescom genau? Wir sind dieses Jahr im Indie Arena Booth und haben da einen sehr schicken großen Booth mit einem großen Uhrwerk tatsächlich gebaut. Nice. Gestern Abend noch bis 11 Uhr nachts. Genau, das dreht sich auch und wir sind da sehr stolz drauf. Jetzt muss das Spiel noch funktionieren, aber toi, toi, toi. Ja, das wird ja wann anders ausgestrahlt, gell? Bisschen verzögert. Ein bisschen. Bisschen verzögert. Bis dahin sollte es laufen. Ja, hoffentlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich komme gerne auch mal bei euch vorbei. Die wichtige Frage ist da noch, gibt es Gimmicks, Sticker vielleicht? Also wir haben Sticker, wir haben Postkarten sehr schön. Zu verteilen und natürlich ein Spielerlebnis. Sehr, sehr schön. Genau. Da bin ich doch wirklich gerne am Start und komme vorbei. Letzte Frage an der Stelle. Gibt es schon einen Release-Date-Zeitraum? Ja, das werden wir natürlich immer gerne gefragt. Ja. Tatsächlich ist es gerade so, dass es absehbar ist, dass es mal rauskommt. Was bei so Spielentwicklungen ja manchmal weiß man nicht so genau. Wie viele seid ihr, wenn ich fragen darf? Wir sitzen in Stuttgart und sind aktuell 7. Oh ja, okay. Waren zeitweise auch mal 9 oder so. Aber auch nur mal 5. Aber auch nur mal zu 5. Beginning. Genau. Also es ist ein bisschen. Wir haben viel Unterstützung, aber auch nur für ein halbes Jahr. Ja. Genau. Ja, krass, ja. Also kleines Team und ambitioniertes Projekt auch für das kleine Team. Aber auch es ist unser Feel-Good-Space, in so einem kleinen Team sowas zu machen. Ja, das glaube ich. Das klingt voll schön. Da kann man sehr schön tatsächlich diesen Indie-Spirit so ein bisschen machen. Jeder kann mitreden, jeder kann sehr großen Einfluss auf das Projekt haben. Das finde ich immer sehr schön. Macht das Spiel auch besser, als wenn wir nur einen Regisseur haben, der vielleicht seine Vision da durchsetzt, glaube ich. Genau, aber das erklärt auch so ein bisschen, dass es halt in der Entwicklung auch ein bisschen länger dauern kann. Ja, natürlich voll. Nicht ein Riesenstudio dahinter steht, sondern eben nur ein paar Freunde zusammengewürfelt sind. Genau, also zum Datum kann man eigentlich aktuell sagen, wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres. Okay.
Also, dann können wir uns das ja schon mal so ganz grob rot Genau. markieren im Kalender. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich finde das nämlich eine sehr, sehr spannende Geschichte und danke euch, dass ihr heute hier im Studio wart und wir daran teilhaben vielen Dank konnten. für die Einladung und Sehr, noch sehr eine gern. schöne Show. Ja, danke euch. Noch eine gute Gamescom. Dankeschön. Bis dann. So, das war es erstmal hier aus dem Studio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bleibt gerne dran. Wir sind immer noch bei Xbox und Leute, schaut mal, wen ich hier getroffen habe, den wunderbaren Max. Hi. Hallöchen. Na? Schön hier zu sein. Ja. Wir sind hier bei Xbox und haben Bellman's Curse gespielt, das brandneue Castlevania. Ich war auch schon in Paris in einem ultra schicken alten Kirchenempfang. Das ist natürlich hier nur leicht nachgebaut. Ähnlich da drin, auch sehr dunkel auf jeden Fall, aber nicht ganz so gotisch wahrscheinlich. Aber ich freue mich sehr, dass Castlevania zurück ist. Erzähl mal ein bisschen, was waren so deine Eindrücke? Also ich meine, wenn du ein Castlevania-Spiel spielst, dann weißt du ja eigentlich, was dich zu erwarten hat und genau das ist es. Also es ist eigentlich eine moderne Version von einem Castlevania-Game, was grafisch neu aufgearbeitet wird, aber trotzdem nicht diesen Charme verliert, den so eine Castlevania-Reihe ausmacht. Vom Gameplay her erinnert es an das, was es früher war, aber hat irgendwie, es fühlt sich alles moderner an, also genauso, wie sich die Reihe weiterzuentwickeln hat. Ja. Und ich finde es auch sehr, sehr mutig, dass das Studio gesagt hat, wir machen dieses neue Castlevania nicht selber, sondern wir geben diese Lizenz, diese offizielle Lizenz an Indie-Studios, die das schon mal bewiesen haben, dass sie das System verstehen, dass sie diese Welt verstehen. Das sind nämlich die Leute, die Dead Cells gemacht haben, die auch schon eine Kooperation mit Castlevania hatten. Ich wollte gerade sagen, du hast auch Indie-Studios, die ein Hollow Knight und ein Silksong gemacht haben. Ja. Spiele, die alle in eine ähnliche Richtung gehen und das merkt man hier. Also von den 20 Minuten, die ich gespielt habe, ich hatte Spaß. Ich habe bei dem Bossfight ein bisschen schwitzen müssen, aber genau das will ich ja in dem Game haben. Also ich wollte mich eigentlich direkt wieder anstellen und gucken, wie weit ich in den 20 Minuten komme. Das war bei uns auch so bei dem Anspiel-Event, dass der erste Boss, der war so hart, ich habe dann auch mit den EntwicklerInnen gesprochen, die haben auch gesagt, das ist natürlich ein bisschen Absicht, also verzweifelt nicht, wenn ihr hier Castlevania anspielt, der erste Boss ist so richtig die harte Schule, um dann in dieses Metroidvania-Genre reinzukommen. Die KritikerInnen haben oft gesagt, so okay, Castlevania muss immer Pixel sein. Siehst du das auch so? Weil der Grafikstil ist ja so richtig schön handgezeichnet hier. Nee, finde ich gar nicht. Also das ist natürlich irgendwo am Ende auch eine Geschmackssache, aber ich finde die Entwicklung ganz gut und wie gesagt, es hat ja trotzdem diesen Charme, diesen Castlevania-Vibe, der kommt ja rüber, der kommt natürlich auch durch die Musik rüber, die auch sehr, sehr großartig ist. Also ich finde es gut, ist aber am Ende, muss jede Person für sich selbst entscheiden. Und wir spielen zum ersten Mal die Tochter von einem der Bellmans, also finde ich auch ganz geil. Und sie hat wirklich coole Fähigkeiten. Also natürlich auch dieses Klassische, was man vom Castlevania erwartet, dass man Fähigkeiten dazu bekommt, ein bisschen mit den Waffen experimentieren kann, ist eigentlich ganz, ganz geil, oder? Ich mag dieses Arkana auch, das mochte ich bei Hades 2 schon, dass man dann von Zagreus auf Millennium gewechselt ist und dann eben so diese Tarotkartengeschichten, finde ich, ist immer noch nicht underused, kann man immer noch benutzen. Ja. Und die Idee, wie man so an die neuen Skills kommt, finde ich ganz gut. Ja. Sehr schön. Also, wenn ihr hier auf der Gamescom seid, kommt vorbei bei Xbox, da könnt ihr Bellman's Curse spielen. Und vielen Dank für deinen kurzen Besuch hier bei uns im Stream. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Immer gern. Tschüss. Ding Dong, ihr Lieben. Wir stehen hier bei Bellride und das hier, ne, das ist das Ding, wo Leute reinkommen, die mir gehörig auf den Zeiger gehen. Ne, Sepp? Wir haben gleich die Devs da, mit denen wir uns unterhalten können, aber ich kann mich schon mal zur Bogenschützin ausbilden lassen. Ich bin jetzt hier mit Christoph und der bringt mir jetzt bei, wie ich eine richtig geile Bogenschützin werde. Ne, Christoph, you teach me how to shoot the arrows? Of course, I will teach you. Yeah. What's the most important thing to keep track of? I think the most important part of drawing is to hold it with your hand a little bit bent, so you won't hit yourself. Yes. And the position, how you stand. I will show you how it goes. Okay, that's perfect. Okay, ja. Okay. So now what happens? Now I'm part of the Bellride Tower Club of the archers. Yes, you will be now recruited to our military. Yes, You this is the only. You will also get a hat, so it will be. Oh my God, I'm a straw hat and an arrow. Ich bin eigentlich jetzt ein Strohhut und ein Bogenschütze. Ich flippe komplett aus, Leute. Ich liebe die Gamescom. Guys, what is this game about? What am I looking at? Well, it's like basically like your fantasy of medieval world. So we basically have everything. We have there's a lot of town building stuff. There is a lot of combat stuff. There is managing your NPCs. There is bow shooting, melee fighting.
basically everything that you would imagine doing in a medieval world. We have horse riding that you can also test right now, basically on the PCs here, which is coming out very soon, which is something that we are really excited about because the community has been asking for it for a long, long time. Yeah, that's that. Awesome. Bellrite is actually a co-op game. It has single player, but it also has co-op and supports up to 4 players. You can also play it like with a controller on PC. You can play it on consoles on both PlayStation and Xbox. And yeah, it's basically from no one to hero type of a game where you start with nothing and just grow your settlement, hire your people, and rebel. Oh, I love a good rebellion. That sounds fun. Bell tower there. That's how you start the rebellion in our game. You cannot spell rebellion without bell, and that is. Exactly. So, guys, is this your first Gamescom, or like what does Gamescom mean? Seventh Gamescom, and what does it mean to you to be here? Well, this time it's much bigger for us, a much bigger booth. So many more people I'm hoping will be coming to us to see us, and we have actually something cool to show them, the horses, as my colleague mentioned. So yeah, really happy to be there and enjoy the time. Yeah, we've got an amazing feedback from people, and they wanted to see the game. They wanted to see what we are doing. So this year we basically have made like a much bigger booth and like much bigger location for them. Like we are inviting everyone, of course, to like test the game, test the horses, test all the cool features that we have prepared, and yeah, they're all welcome. And you also have the archery contest right here, so yeah, you can win some cool prizes, and yeah. Yeah, I was there. I was pretty good, I dare say myself. So like, also ihr habt's gehört, hier könnt ihr an der Glocke bimmeln, ein paar Bogenschießaktionen machen und natürlich auch schön hier, ne, wenn ihr mal müsst, dann könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Thank you so much, guys. The game is out already? Yeah, of course. The game is out already on Steam, on PlayStation 5 and Xbox Series. So you can download it, you can play it, you can enjoy it, and you can also leave us feedback. Okay, perfekt. Ja, das habt ihr gehört. Ihr könnt das Spiel direkt installieren und ich gebe zurück ins Studio. Gears of War E-Day. Was soll ich sagen? Emergency Day, das ist sozusagen der Moment, wo die Locust an die Erde, aus der Erde rauskommen, nicht an die Erde, sondern aus der Erde rauskommen und das allererste Mal auf Sera für Unruhe sorgen. Ein Teil der Geschichte aus dem Gears of War Universum, den wir so noch nicht gesehen haben, nur in Rückblenden. Es ist mittlerweile der 6. vollständige Teil der Gears of War Reihe. Und was soll ich sagen? Ich bin super happy. Ich bin seit Teil 1 dabei, würde ich fast sagen. Teil 1 musste ich damals noch so mit Umwegen irgendwie importieren, weil es einfach an der USK nicht vorbeikam. Und jetzt kann ich sagen, das Spiel ist ein Prequel, fühlt sich aber wie ein vollwertiger Gears of War Titel an und sieht einfach fantastisch aus. Wir haben einen ganz jungen Dom, wir haben einen ganz jungen Marcus Phoenix, Teil des Beta-Squads sozusagen, und noch ganz viele neue Charaktere, deren Schicksal ich jetzt nicht unbedingt teilen will. Aber das, was ich gespielt habe, sah super, super gut aus. Ist jetzt wenig überraschend für einen der, ich sage jetzt mal, Flaggschiffe der Xbox. Das Spiel kommt nicht nur auf Xbox raus, sondern auch auf PC. Aber wenn ihr hier auf der Gamescom seid, solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Das ist einer der Top-Titel überhaupt. Ich habe wirklich richtig Bock jetzt, und ich muss sagen, bei einem 6. Teil fragt man sich ja ganz oft, okay, wie schaffen sie es, diese Brücke irgendwie zu schlagen zwischen einem Prequel, was sich irgendwie älter anfühlen muss, weil es ja vor dem ersten Teil spielt und wirklich 14 Jahre geschichtlich vor dem ersten Teil. Und auf der anderen Seite sind wir technologisch mittlerweile viel, viel weiter. Das Spiel in 4K, 60 Frames pro Sekunde, sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und die Charaktere, ja, was soll ich sagen, wenn ein Dominic Santiago von seiner Maria spricht und jeder, der den 3. Teil gespielt hat, weiß, worauf es hinausläuft, da wird man ein bisschen wehmütig. Und ja, freut euch drauf. Leute, ich fühle mich alt. Ich sehe nicht nur alt aus, ich fühle mich auch alt. 25 Jahre ist dieses Ding jetzt schon her, dass es rauskam. 25 Jahre Jubiläum Xbox. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, diese alte Xbox gab es im transparenten Grün-Look. Und die Fans haben sich das immer gewünscht. Ich war auch ein großer Fan von transparenten Controllern. Ihr kennt vielleicht noch von meinem Amiga den Competition Pro. Den hatte ich auch in transparent. Und schaut mal, was jetzt rauskommt. Eine grüne, transparente Xbox Series in der Special Edition Xbox 25th Anniversary.
ist, glaube ich, relativ limitiert. Ich will unbedingt aber trotzdem so ein Ding haben. Ich liebe diesen alten 90er Transparent-Look. Und hinter uns, wenn wir da mal gucken, gibt es sogar hier aufgebaut auf der XCOM sage ich schon, auf der Gamescom einfach das Innenleben von diesem Ding. Also sehr, sehr schöne Edition. Unbedingt einen Blick wert und ich hoffe, wir kriegen einfach transparenten Plastiklook zurück. Warum nicht auch Kühlschränke im transparenten Look? Xbox hatte auch schon mal einen Kühlschrank. Warum nicht auch den transparent? Ich will alles im transparenten grünen Look. Also bitte votet dafür und helft mir, alles transparent zu machen. Das war's leider schon vom Gamescom Mittwoch hier von uns live aus dem Gamescom Studio 2026. Aber nicht verzagen, morgen sind wir wieder da, dann mit Knallern wie Lego Batman, Afterworld und Neues von Anno 117 Pax Romana. Also nicht vergessen einzuschalten. Ich wünsche euch was. Bis dann.